Assalamu alaikum viewers, assalamu alaikum wa Gambia. Man la Sulayman Jeng ak suma co-host Aziz Bojang ñoo delluwaat tey di waxtaan ak yéen comme niñ leen ko diggee woon last week rek. So this time show bi instead of dimanche samedi lañ koy def, and time bi is the same, mooy 7 p.m. Gambia, 8 p.m. UK. So tey suñ gan bu tedda bi mooy Fatu Camara of Fatu Networks. So xam naa dinañu join anytime, inshallah. So ñu ko send to any minute he would be with us. So Mr. Bojang. Yes, Mr. Jeng. Tey de mbégte bu mag la pour ñu am Miss Fatu Camara di gan boo xam ne household name la te kenn du ko introduce ndax taxawaayam ci réew mi, jaar-jaaram, gis-gisam ñëpp xam nañ ko. Kon am naa yaakaar ne tey dina am lu bari luñ jàngee ci suñ gan gu mag boobu, te itam dinañ ko laaj loo xam ne askan wi yëpp nañ ci am njëriñ. Inshallah ñu yaakaar ne itam ñi nga xam ne ñu ñoo déglu su fekkee ne am nañ any question buñ ko posté ci commentary box bi mun naa ma dinañ ko pick su ko defee ñu laaj ko Fatu. Man nag tey Fatu su fekkee ne ñëw na li ma ko bugg a laaj dina bari, waaye dina ci bokka gis-gisam ci doxalini réew mi, parce que xam naa ne bokk na ci ñi nga xam ne tey ñoo taxawoon jàkkaarloog Jammeh ñuy xeex. Man maa ngi fàttaliku keroog bañ oote results yi in 2016. Fatu Network mooy woon suma only source fi nga xam ne foofu laa doon dégloo. te biñ koolee results yi daanaka ñëpp a jooy, ñoom Fatu ñëpp a jooy ngir kontaante parce que gëmuñu woon sax lañu dégg. kon kooku du ku ñoo introduce, koo xam ne la already dafa introduce boppam. Fast forward tey xam naa ne moom itam am na nu mu gisee réew mi ak ni nguur gi doxee, waaye itam li ma bugg a waxtaan ak moom mooy wàlli kaarange di security sector bi, naka la ko gisee, naka la gisee suñ waaye takkader yi, lan mooy xalaatam, lan moo ci yokku, lan moo ci wàññeeku, lan la yaakaar ne tey war nañ ko cee mën a yokka. Loolu important trop. Man pour man tey lii laa amoon nu ma ko bugg a laaj. Xaw ma nag yow Mr. Jeng loo ko bugg a laaj. Anyway, na ko laajte according to conversation bi ni mu starté rek. Waaye bugga naa because comme ni ma ko introducé si programme bi, moom liggéeyam moo ko define comme ni nga waxee. Liggéeyam moo ko introduce already. te du nit ku tuuti ci biir réew mi. Ok, so waxee Fatu Camara is like henna ki ko gisuta am waaye ku ko déggut. su amee sa bariwut. So obviously ni ko waxee contribution am si change bi ku nekk xam na ko. Every other Gambian contribute in their own small ways. Why mom, she was very close to Jammeh. So it's like Niko Hamon yep mo nyuko gen on a ham. Exactly. So because of Lolu add an impetus into the success of the fight against the dictator. So gannaaw si loolu tamit gis nañ ne mu ngi dimbale doomi réew mi, especially xale yu jigéen yi, because
she is not only a role model pour suñ xale jigéen yi waaye mu ngi leen a employ mu ngi leen a make useful mu ngi leen a jox a source of living ba pare mu ngi educate guy into the media career so da nga gis ku mel noonu obviously laajte yiñ ko war a laajte dañ bari waaye dafa des si time bi biñ am ak discussion bi because ñun like gis-gis bi amut comme like a clear cut pattern so dañ dey discuss as usual yoo xam nga we could ask anything from responses we can generate a question mun nga am a pre-planned question and all those things so I am hoping the discussion is going to be very interesting and a lot of people would learn from it as well and both of us would learn from it and I hope as soon as he comes in we'll keep the ball rolling but while we are waiting for her to join us in the discussion mun nañoo gestu other issues as well gis nañ a couple of weeks ago PSC fisheries bi dafa amoon ki ko demoon interview and then am nga that audio bi mu génnoon that corruption lifin audio bi wherein mu doon wax ne am nga xaalis bi daf ko share minister bi and we've seen am nga Barrow government bi dañ ko send on administrative leave so ñu ngi investigate that corruption allegation so I've also seen Fatu made a comment on that why a lot of other people ngi wax ne xam nga it's like ñu ko gisee ne government bi is being selective lu tax xam nga daaxut minister bi si boppam waaye PS bi rek la seen on administrative leave waaye xam nga in life ak lu mun di nekka dang dee am fi nga dee commencé because doom du juddu rek mu dox understand and foog mu juddu ñu koy jàppa di ko defal lu nekka mu door di tooga jéem toog su toogee mu jéema raam su raamee xam nga muy jéema taxaw su mu ne taxaw mokkale mu door di dox so lu nekka dafa am stage am na yoo xam ne soo ko yàkkamtee rek ay yàqule la de jural so xam nañ ne of course government bi there are so many things yoo xam ne war nañ koo def pour advance the livelihood of ordinary Gambians why we have been talking in the past wax nañ about corruption so man personally I came out as a prominent supporter of Barrow and the NPP ne man li ma gënaloon mooy mu génna as the head of state understand nga mu door di wax against corruption once dog na di ko wax nit ñi dañoo xam ne kii is ready to fight it understand nga waaye su ko waxutee sax gis nañ ne at least he has started because a lot of other people were saying ne xam nga biñ interview PSB xam nga dara du ci génn bala bala and gis nañ ne he has sent that guy on administrative leave so I've also noted ne others ñu compare this commission being set on pour investigate Gorgui Mbub xam nga ñu ngi ne waa Gorgui Mbub xam nga nañ ko lifine was very light xam nga in fact punishing ko in any way dañ ko transfer it understand waaye da nga gis ne loolu man I wouldn't blame the government for that because government bi liñ def mooy set nañ a commission ñoo xam ne ñooñu dañoo génn pour investigate waaj so obviously government bi dañoo ànd ak recommendations bi commission bi def so su fekkee ne am na ci ñi ñu war a ŋaaña foofu su man si suma gis-gis bu ndaw commission bi lañ war a ŋaaña because benn ñoom confirm nañ ne actually assault na xale bi whether it has a lasting effect on him or amut a lasting effect
because by virtue assault nako as a senior police officer lolu xam nga ñun ñu fight against xam nga police di manhandle citizens especially because nit ki xam nga soko arresté liñ understand on policing when you arrest an alleged suspect the security and the safety of that person becomes your responsibility you as the arresting officer. Wow, suñ gan bu tedda bi dugana billahi mënuma duga call na la mang la message besona mënuma duga so suma phone bi la use ni which is a big problem for me because suma phone bi mom I have to look at it constantly. So try na besona si iPad bi si tablet bi no so click on the link. Wow. Daf la yóbbu to Zoom then xam nga pour nga si Zoom bi so duggee the website is not working loolu la ma dee wax daf ma dee wax ne ma gisuloo daf ma dee wax ne ma is down or is maa la ko yónnee yëpp sa WhatsApp bi no because li xew man suma WhatsApp bi dama ko disable because xam nga nit ñi léegi-léeg dañ la dee call especially Gambia so suñ la callee xam nga dama dee kind of gain out of the show moo tax ma disable ko. Okay, if they want the page is not on, so I don't know. It cannot work on my tablet and also on the iPad. I don't know. So you can interrupt. Page is not available. It could not be loaded because an error, happened and it's not resolved. Well, if Mr. Lamin Jammeh su fekkee ne yaa ngi dégg Fatu Camara li moo wax please if you can try and help her out. Wow, wako suma Facebook suma messenger mu yónnee ma link bi si suma messenger. Wow, so ko yónnee ko link bi si messenger bi please if you can hear us so demee si Fatu network bi nga yónnee ko link bi Fatu Camara waaw. Fatu Camara FATU. Wow, FATU Fatu Camara. So Mr. Jeng, hello. Please Hello. Wow. Hello, Mr. Jeng. Yeah, hello. Okay, Fatu, what tablet are you using? What, is it Android. Use because you used Haruna before with screen. The link is fine. Nothing wrong with the link. So if you're using Android, you need to have you got Safari? Sorry, not Safari. Chrome browser on that tablet. Yeah, I have Chrome, but I used this twice with Haruna. The same thing. No, the link is perfectly fine because if you can go into it on your mobile, it's the same link. So copy and paste it into Safari browser rather than clicking on the link. Safari. If it is Safari. No, it's not Safari. I'm use Android, so obviously Chrome la. Chrome, I meant. Chrome. CHROME. Chrome lifin bi. Yeah, Android is Chrome. Well, why not nga send ko on her messenger? Send ko link on messenger and see. Okay. Please. Yeah. So if you copy and then go and paste it rather than click, sometimes that works. Yeah, just fine. Wow, just send. Wow, let's send it. Send ko to her messenger first, please, and let's see if that works. Okay. FATU la FATU so ko search on Facebook FATU Camara then am so ko lifine nga send ko on messenger so mom dina ko ubbi waaw ñona ci phone bi okay hala ma har ko kon okay wow okay yeah so Mr. Bojang comme ni ma ko don waxe ne commission bi ñoom ñoo feel ne kii dañ ko war a transfer dañ ko war a redeploy understand nga so punishment bi dafa des tamit understand nga naka la ko police admin bi di gisee so xam nga nit ku nekk ak sa own gis-gis la okay su fekkoon ne na government bi jëlutoon this step pour investigate ko seen kon administrative leave understand nga so mun nga ne government bi or police admin bi ñu ko support xam nga they kind of sitting on it helping him out so loolu dafa encourage other officers pour def ko waaye man I think my only reservation mooy ne xam nga pour redeploy ko sax
is not is part of it. Génne ko completely from Fale. Why su fekkee ne henna mënuñoo jël that drastic step of relieving him of his duties, like others were suggesting ne xam nga dañ ko war a arrest ñu charge ko with assault, understand nga. So ñu ngi compare waaw luta ñu ngi charge ya Kumba Jaite with assault, xam nga assaulting a police officer, kooku is a civilian, whereas a police officer has assaulted a civilian. Why xam nga charge kooku ñu dem charge civilian bi. So xam nga situation bi is a bit it's like a catch-22 situation. Why ñu ne nit ku nekk xam nga yow yaa xam naka nga tojee sa boppi jën, understand nga. Okay, yo, if you were in that position, Henna, the approach you would take would be completely different from these people. And man, if I were in the position, the approach I would take would have been completely different. Because Bena munna che boka Henna ngin demote ko, either a rank down or 2 ranks down. Understand? So fekene he is not charged for assault or arresting go, relieving go. At least Bobu public be dinañ gis ne wow, these people are really serious about these allegations and they want to, stamp it out. Why I don't think it is fair to blame the government on that side. So when it comes to the fisheries too, I think I would agree with some of these people. It's not only fair for send the PS on administrative leave when he was, clearly had saying he was going to share, the money with the minister. Before scandal bobu gena, gison nañ minister bi mu nge hamga wine and dine with the Chinese. You had a conflict of interest with the people of Gunjur, because not only the people of Gunjur, but Gambians in general. Because if they are exploiting our resources, you get exploiting. What is even worse is like the environmental pollution to guide the cause. Because Lulu is not only going to affect Gunjur and its immediate environment, but it's going to affect the whole country. Understand? Right. Because that toxic reach into our water table be. God knows lan la moo def yow nit ñi suñ waree naan loolu yaa ngi war a xalaat ay 5-10 years in the future yan repercussions la loolu di cause. We've seen in Hiroshima World War II, understand bomb biñ fa drop ba tey people are suffering from that, and that is more than ñaata years ago. So, I think, President Barrow should have, relieved the minister himself, of his duties. More in the someone, today a caretaker minister, Sako Hamne, the far oversee ministry be until Hamga, commission be, come up, set up a commission for Hamne, didn't investigate the whole ministry, not just the PS. Understand? Because there was, a fire that, kind of consume a lot of material from the ministry. A lot of other people are suggesting the fire was self-motivated to cover up the corruption that was happening in that ministry. So God knows whether that is true or not. So Siman Henna policy they should have, or fire service were on investigate the fire was an arson, the fire was set up deliberately, or whether it was an electric failure, or it was just a natural occurrence. So what you investigate lolo, you come out with recommendations to fake on it was an arson. You jema investigate can more set, understand and you arrest go. Because I remember a couple of years ago, Mangdon Legacy Bena Company. It's like we've got this resident people in your hamne, some of them then just jogging from prison. Your hamne then homeless, your hamne is like they're coming from a violent home. So you lena house. So I'm on Kena ko hamne is like alcoholic la. So then suspect on it because I'm na bena friend and binyon fufu. So koku dafa gena then smoke without dinyo. So ñun yeguñ dara ñu fare bi affaire ñew waye bi affaire ñew ma call emergency services bi gaay ñewé police yeek fire service ambulance. So bi fire service ñewé ñu dem génné ko ñu evacuate ñep
so ñu dem génne ko fekk mu ngeen nelaw so even though ken gaañu fa you know why comme like sahar bi smoke bi ak yooyu so guy dañ ko doon investigate biñ checkee CCTV and gis nañ ne that was the last person to génn foofu so obviously wow so xam nga jàppan nañ ko ñu follow affaire yi so loolu lañu war a def in the Gambia because loolu mooy role of the fire service xam nga police yi duñ mun a investigate fires so fire service yi rek ñoo ko mun a def because loolu seen discipline la ñoom ñoo war a xam ndax fire bi you know arson la ndax fire bi is like electric failure la ndax xëy na benn gadget like gas lifin moo explode mu set ko on or that it was deliberately set to cover up traces of you know corruption ak yooyu so most of the time it's like yóbbu réew si kanam is not only rested on government like most of us believe at home so even yow sa boppa su méttee sax you know you blame the government for it so they may some moto su paane si yoon bi you blame government on it you know sometimes am na certain people ñu xam ne seen own responsibilities individual like even the private sector understand even the ordinary citizens ku nekk ngay contribute here and there why I know the government is the custodian of running the affairs of the state so affaire su yaxu-yaxute amee ñu bari ñoom lañ dee xool pour war a bring about those changes so lolu moo tax nag as a leader you need to be kind of assertive you need to be bold you need to be proactive so da nga gis ne man waxoon naa ko couple of years ago ma ne Barrow is very lucky he's lucky in the sense na am na ñetti yëf yoo xam ne moom predecessor si amuñ ko so he should have banked on that pour mun a enrich his leadership benn am na two presidents before him and both of those presidents ku nekk da nga am sa own style of governance understand nga am nañ good sides am nañ bad side he could have learned from those good sides of the two governments mu incorporate ko into boppam his own leadership mun a enrich boppam ñetteel bi mooy am na social media because Jawara time amuñ ko Jammeh boobu mu ngi ñëw towards the end of his reign so da nga gis ne social media bi is so rich in as much as it is conflicted why there is so much information coming out of the social media any serious government can exploit it to develop itself and develop its people why we are not seeing that happening in the Gambia on the Barrow understand so man lolo is suma gis-gis before Fatu Camara come so I'll let you also kind of carry on. Okay, Mr. Jeng, you know, important na trop ñaari topic nga laal important na te am na yoo xam ne am na area yoo xam ne d'accord nañ am nañ area yoo xam ne itam suñ d'accord itam waaye am nañ common understanding ne you carry on my 1 minute. Yes, you go ahead. am na ci fànn yoo xam ne su ma yeboo is a work in progress waaye nag Fatu Camara ñëw na I don't know maybe harama sustainable ñëw na Aziz waaw xam nga ñu ne su jine buggee daxaar ku yéeg daanu Aziz na nga def Sulayman Jeng, you have to come back and introduce our guests. Wow, Aziz. Wow. Sulayman mu ngi ñëw. xam naa dafa step away tuuti. Waaw dégg naa muy wax mu ngi ñëw waaw. Finally dugg naa. Waaw Fatu Camara yow tey dinañ sawar torop pour am la. Am naa ne Sulayman moo gën a dégg olof moom dina la mun a introduce properly. Yow dégg nga olof de. Déedéet man suma bos today mooy gën a express mbégte pour am la. Depuis desi sa PRO yi. li kii wa li Mr. Jeng wa balaa nga ñëw mooy yow yaa introduce sa boppa parce que ku tudda Fat Camara rek is a household name especially boo ko tuddee ci media and social media loolu alhamdulillah sant yàlla te itam Mr. Jeng
yàlla def na sorry ñëw na ajaratu waaw ma ne daal xaaral ma bàyyi la nga jox ko a fitting welcome and introduction. I think Fatu Camara moom duma ko jox benn fitting welcome because man ko mere am na benn loo xam ne boobu duñ ko fi waxee ba suñ paree ñu waxtaan si boobu waaye I think Fatu Camara, like I said earlier, she is not an ordinary lady, not an ordinary Gambian. Because nit ki la ko xamne mom ligéyam moko they introduce. Xam nga tuba bi dañ ne amna nit ñoo xamne yalla daf leen opportune, you know, with wisdom and skills yoo xamne in their life xam nga dañ dee contribute such that seen era seen time bi nit ñi dañ ko dee tuddee borom like xam nga jamono Fatu Camara jamono Aziz Bojang so déggee jamono because liggéey yi nga liggéey yooyu ñoo lay toppa te xam nga nit ki su génnee àddina sax soo gisee ñu bari duñ leen dee fàtte all the time because sa liggéey la comme li poli dee wax ñu ne xam nga family bi am na comme like about ñetti nit ku ci gaañu rek ñu bari everybody dañooy jooy bi benn bi dañooy jooy because ñu ngey jooy not because deena waaye ñu ngey jooy because xam nañ seen njëriñ ak not njëriñ actually seen profit dafa dog seen am dafa yàqu so duñ ko amati so seen aduna dafa yàqu moo tax ñuy jooy not because of kooku lim dee moo tax ñu koy jooy am na tamit koo xam ne su dee si family bi dinañ jooy not because kooku xam nga dee na waaye ñu ngi jooy because xëy na kontaante boo xam ne gàcce ak xam nga tolof yu mu leen doon teg loolu dafa dagga du amati am na nag koo xam ne xam nga because of that bond ak closeness su dee in foog nga jooy waaye Fatu Camara is like the first person koo xam ne is like njëriñam dafa bari such that you know film romba rek like li ma wax anything that he touches xam nga daf day result into a success because soo ko seetloo like GRTS bim dooree xam nga ñoom Nene Magdo lang fa woon ñoom Jena Banyang fa woon waaye it's like dafa ñëw rek mu jël GRTS yóbbu ko to a different level boo xam ne is like you can find it in every household and loolu naka la ñuy mooy Fatu Sobi so dafa mel ni Fatu Sobi suy jot nit ku nekk programme loo mun di def danga ko dee stop nga ne xaramat seetaan bi ba mu jeex that was how magnificent it was comme li ma wax before mu ñëw she is also na koo xam ne is like role model la pour suñ xale jigéen yi ba pare mu ngi transform ñooñu seen lives mu ngi leen a woon xam nga the essence of living a life mooy nga believe in yourself xam nga góorgóorlu daan sa doole mun a tekki nekk something ëllëg ba pare mu ngi leen a jox you know a source of living mooy mu ngi leen a employ xam nga di leen fay xaalis out of that money that they are earning xam nga they are bettering themselves so kooku pour wax si moom mun nañu wax si moom ba programme bi jee fekk dugguñ si biir waxtaan bi so she is that kind of a person yaakaar naa Fatu dafa ñëw ak CV bu rëy soo buggee introduce Fatu di nga jël di whole programme pour man nañ ko bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu dem into the programme comme moom introduce na boppam te time mu ngi dem bëggoon naa trop ma woy ko waaye nag man leen rek ma wax la si sécurité Fatu Camara mo ñaanal Bojang la sant looloo tax
waaye Fatu ñu bismillah la nga waxta nga nuyoog nit ñi su ko defee xëj na ñu dem into the programme bi nag moom gis-gis la rek mun nañ laa laaj lu ne based on si suñ gis-gis waaw dëgg la di wax jërëjëf rek Aziz di la wax jërëjëf di wax tamit Sulayman jërëjëf yéen ñëpp kontaan naa pour nekk si programme bi wax naa Sulayman ma ne ko soo may introduce man waxal Fatu Camara rek kii am Rokang man boobu rek doy na ma waaw loolu rek doy na ma waaye jërëjëf appreciate na kind words si thank you no I think boobu dinañ si ñëw anyway xam nga is like léegi yow you are a diva so nekkatuloo ñun mag nañ léegi loolu xale yi la léegi xale yi ñëw nekkatuloo Fatu Rokang because soo gisee ma wax loolu is like you are such a person boo xam ne even in soo waxee in private xam nga it becomes like a policy so waxee in public it becomes a policy so you are not ordinary anymore because even in your jokes, so what is a posting, anything lower, everybody would come run into it, and then they would start dissecting it, you know, taking the flesh out of the bone or from the bone, etc. So Lulu Mota, yo Urokang is like you are bigger than Urokang. Of course, you are bigger than Urokang. So coming to the conversation proper. Gis naa ne yaa ngi binda ne at least you know the Barrow government has started somewhere ne send nañ the PS you know on administrative leave ñu investigate the corruption scandal while a lot of people did not see it well they thought ne that wasn't you know good enough. Why did you see that was good enough for the government? Well, no, xam nga lu bari def de xew of course nit ñi am nañ point te wax naa leen ko nit ñi binda loolu ne they have seen how the Janet Commission ended guy ñëw nañ white paper and there was a lot of recommendations and then naka la ko guys skippé by recommendation yi dem def lu leen neex nit ñi they came with all those points waaye man dama ne guy agree na ak li ngeen wax waaye since loolu yëpp romba na because sometimes people want to turn new pages xam nga def dee mën a am so may leen comme yooyu yëpp dem na te léegi ñu ngi nii ñu gis ne fu mu nekk nii gars yi jóg nañ nit ñi wax nañ public bi wax nañ affaire yi li nga xam ne mooy li xew si Ministry of Fisheries nit ñi wax nañ ko Mustapha did a great job and then they decided to open investigations may leen I think this is a good start waaye nit ñi nga xam ne ñi ñëw tam wax am nañ great points léegi des na si government bi ñu seet ndax lii is going to be another Janet Commission report bi génnoon dara génnu si wala dafay continuer mu nekk comme yeneen report so ñoom fu mu nekk nii am nañ benn opportunity te now we don't know if they're going to take advantage or they're going to drop the ball then ñu gën a dugga well because I think ne for the simple fact ne xam nga key private journalist dem na def na investigation and then he came out with you know very damning revelations so yooyu biñ génnee xam nga nit ñi share nañ ko on the social media even though government bi jël nañ time and same time before you react why eventually they came out you know to do what a lot of people were suggesting so man feel naa ne like ninko wahene because you know there's enough history, there's enough bad blood in the past, so this time didn't try their best to warn ninyine obviously lifa newa tufa now is a new page and we are more serious about fighting corruption. Well, Mr. Bojang yow noko gisse no man kay lima bëggona laaj Fatou te xamna ne dina ci sawar torop moy te su fekkone ne mom moy advice the government going forward ci matter bi comme jël nañ di first step lan la expect the government to do next in this particular case?
Well, dama fa ñu def li gaay wax they're doing investigations right now is open, and su gaay génné su fekkee ne li génna si investigation whoever is implicated si lii dama fa ne gaay they should start setting examples ñu bàyyi comme dëkk bi is a country of laws loi am na koo xam ne def nga corruption liñ la war a def mu ngi si bukk si so foog naa ne loolu la gaay war a follow su gaay demee def seen investigations yi ñu war a charge ñu charge leen they should make sure ne ñu follow loolu to the letter bu ñëw wax ne kii mooy diw nañ leen ko bàyyi because the moment nga def loolu rek yaa ngi ibi bunta yi so loolu keneen koo xam ne bu gën a moo defi fi corruption dafa continuer def ko mu ne dara du ci génna loolu mooy ñëw nekk disadvantage bi so I think they should follow this case ñu investigate ko if there are any charges ku wala dem court na dem court suñ paree lu génna na dañ ko war a follow to the letter since Gambia is a country of laws. Wow, a lot of people complain police are not necessarily credible body to investigate this kind of things because many a times they feel the police is aligned to government. Do you think there is a need for an independent investigation body to look into some of these things since Amagundi Anti-Corruption Commission? Well, I think the Lena la dañ war a trust tamit suñu officials su fekkee ne amanguñ anti-corruption body te ñu ngi wax ne they're going to set it up so amangutee I'm sure ne policy si seen biir foofu dina am nit yoo xam ne they are credible so nit ñooñu nga xam ne credible nañ leen bàyyi ñu def investigations yi la temps ñuy indi anti-corruption commission bi ñu wax ne ñu ngi see liggéey waaye I am sure ne police boobu foofu am na people yoo xam ne they are credible that they would be able to take care of these investigations that they would make sure that they do the right thing. Man, I know that we have people like that. So we should, I believe that. I think ne one nañ leen a bàyyi ñooñu ñu def liggéey bi loolu laa gom buñ xaar because lii léegi la xew nii te wax naa ko si suma binda bi ne corruption nekk na loo xam ne dina sonal government yi baro because yaa jame xam nañ ne human rights violations si la woon rey ni torture disappearance ak yooyu noonu waaye bii ñu ngi gis ne corruption bunta yi dafa ibeeku time jàmme keenaa doon jël waaye léegi dafa mel ni de lot of allegations yoo xam ne corruption allegations yoo xam ne they very serious xëy na mënuñoo génn si ne evidence a ngi ne gis nañ lii man awma ko waaye investigation bu mel ni fisheries there is an audio recording boo xam ne is involved so façon boobu noonu su amee the only thing the government should do mooy to be serious about this and make sure that they do the right thing. Waaw lu tax nga foog ne ministre bi moom it daaxuñ ko because fooguma ministre danga ko seen on administrative leave because moom turam feeñ na ci waaje ngeen wax ne xaalis bi daf ko jox 50%. So lu tax ñu seen permanent secretary bi on administrative leave te ministre bi daaxuñ ko. Well, am na ku ma laaj loolu tamit am na ku laaj loolu si li ma bindoon waaye soo ko seetloo permanent secretary bi there is an audio recording of li ñu wax ne allegations ne loolu voice am la te I am sure ne gars yi check nañ loolu bu baax pour make sure ne voice am la ministre bi li wax foofu mooy kii li mu wax si audio bi mooy ñu ne xaalis bi lii la tudda nañ ko fa waaye moom kenn gisut ko fa so fu mu nekk nii li gars yi war a def seen investigation seet ndax kii receive na xaalis bi mu receive xaalis bi nda jox na ko ministre bi ak ministre bi lan mooy involvement am si lii waaye doo mun a wax ne tudda nañ Fatu Camara feena ne nañ daaxa Fatu Camara wala tudda nañ Fatu Camara feena ne nañ ko arrest du noonu da ngay investigate waaye Fatu soo ko seetloo problème bi mooy man si suma gis-gis Barrow government bi daf dey pick and choose issues yi ndee xam nga tackle because ministre bi moom bosam moo njëkk a feeñ permanent secretary bi because ministre bi gisoon nañ ne mu ngi am diina moo Chinese boo xam ne moom golden leaf te golden leaf is already conflicted dem nañ ñu ngi dem court xam nga nit ñaa ngi demonstrate against loolu so lu tax ministre bi di war a dem kooku di ko invite diina muy dem si moom understand so lu tax loolu bi mu génnee dina ak nit rek dem ko war a charge because so amee business wala ku mel ni minister si department again man I am not condoning corruption because I hate corruption and I think ne corruption nit ñi yëpp dañ ko war a xeex dañ war a jóg ñu taxaw soo gisee doo mun a wax ne minister génn na dem na am dina ak borom golden lead rek is corruption because loolu tamit people do that people in business ñun mi nekk in business yenn saa yi di nga am business partner bu ñëw ngeen génn ngeen dem dina xam nga su ko defee ngeen mun a waxtaan issues ak yooyu waaye golden lead ak Ministry of Fisheries there has been a long standing allegations ne there is a lot of corruption exactly that's my point but again loolu should not warrant ne
nga gis kuy liggéey foofu rek nga enu ko nga yóbbu ko nga ne nañ dem déedéet. Let them do investigations. It's very simple. Gambia def nañ investigations yoo xam ne ñoo gën a complicated bii nii, I am sure. So léegi na gars yi def investigations suñ ko defee minister bi su fekkee ne jàpp nañ ko tamit ne moom he is part of this, the minister should go. There should not be any sacred cows. Man loolu laa gëm. Fatu man andana yow ci lolu definitely just because to the minister bi does not amount he is guilty. So fekkee ci biir investigation bi léegi ki establish na ne minister bi is part of it. Mun nañu invite minister bi, and from there su fekkee ne gis nañ ne his continued service in that position will hinder the investigation, mun nañ ko relieve of his position. My question is public perception about credibility of police investigation. And since this is private citizens, especially the media that went out to dig up this, Dama don't expect the government to set up a hybrid investigation sort of team where civil society will be part of that investigation, so that one will also see the process and that it will give it credibility and transparency. What do you think? Well, definitely, because key mom journalists lim def nonu lolu moy ñun suñu rôle ñu dem ñu gis dara ñu génné ko, and then li ci dess su fekkee ne lu dëkk bi loi bi wara pick up la loi bi pick up ko. So journalist bi mom xamna ne légui fu mu nekk ni mom padam paré na bind na story. So li ci dess mom li nga wax la ñom government bi ñom ñoo wara jóg ñu set up def li ñu wara def. ñoom ñu def seen own investigation bi journalist moom pare na moom def na ko sam ba pare génne na ko wone na ko léegi ñun suñu liggéey foofu jeex na journalist bi pare na si. Okay, Mr. Jeng, maybe we def a follow up because given that new constitution bi ñu ngi doon expect ne dina am a lot of protection for journalists, especially whistleblowers te gisuñ ko ci lii. Do you have any fears that there might be some backlash for this person? I don't think so. I don't think the journalists will have any issues because from Nekani Gambia, you think whatever that was happening in Gambia, lol du mëna xewaat. Xam nga dafa am yene yo xamne dang koy tek ci loi, dang koy tek ci yoon, waye pour jok rek buga sonal nit wala jok rek pour buga dal ci kaw nit, lolu dafa jeex fofu, lolu du mëna amaat. Ñom suñ ko bëggé def sa du mëna amaat because nekkatuñ ci environment bobu nonu. Environment biñ nekk légui lolu yëpp dafa change. Mais lolu dafa change nu mëna tuta am lolu mëna tuta ñëw. So I think the only thing that would happen moy légui su amé lu muy investigate mu laaj yena nit xejna gaay duñ nango wax ak mom. Lolu moy li xew. Government officials because Gambia government officials ñom ñemeñu media ñemeñu journalist. So ñom da ngay gis ne légui su dara xewé xejna reporter bi defoon li su démé bu nga wax ak ñom dañoo daw. Lolu moy problème bu muy am. Okay, Mr. Jeng, you have a question? Yeah, I think coming back to Kwexoni Assispi, that mungi raise credibility of the police. Ansanga lulu earlier, ne amna some police officers they're very credible because man, I remember when I was there, amon na bena police officer mungi won Kairaba station. So then dene masalala. The koku is like anything lo hamne du salarem sohluko. Du lal anything lo hamne du salarem. And there are other police officers ñu hamne bari na ñu melni koku. Okay, so say the henna yo as linga commission be, let's look at the commission bo hamne mo investigate gorkibu. It's not the police. Why ñu dem nañ be confirm ne gorgi actually assault na waji. Why dem nañ di ko rafetal ne wa assault bi amut a lasting physical effect on him. Why, whether I'm not lasting physical effect or not, once assault na nit ki rek xamnañ ne lolu is a criminal offense. Comme niñ ko waxé won earlier, dem na assault na nit, luta police charging ko on assault, ñu arrange ko before a court of law. Why Yakumba ko xamne is a civilian, ñu ko allege ne dafa assault, a security officer. Charge nañ ko with assault ñu ko arrange before a court of law. So man ko gisee like kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey. Yow lan moy sa gis-gis ci lolu? Fatu Camara, wow. Well, it's unfortunate. Lolu is a very unfortunate situation. Ku nekk dañ ko wara treat right. Man lolu la day wax every day. The Gambia that I want is Gambia that's going to be a Gambia for all.
du nekk Gambia kii papaam du wax suma papa kii maamam du wax suma maam Yakumba Jaiteh la UDP la kii fele la bokka. We should not, nobody should run a country like that. Country so koy run dafa war a nekk ñëpp da nga war a fair si ñoom. As long as people are doing the right thing, as long as they're not breaking laws, loolu su fekkee ne amut rek dañ war a treat nit ñi right. So I think loolu nekk na benn affaire boo xam ne tax na ñu bari discourage dañ si affaire politique yi Gambia parce que it's about kan nga xam yow yaay kan si society bi te loolu dafa yàgg Gambia loolu dafa war a génn. So election bi ñëw nii moo ñu jox opportunity boobu ñu seet ñoo xam ne wala koo xam ne moom mooy indi Gambia for all. So li xew si situation boobu comme yow ni nga ko waxee is very unfortunate. It shouldn't be like that. Leena loo xam ne what is good for the goose is also good for the gander. So léegi dañ war a make sure ne lu ñuy def rek na nekk lu correct buñ seet kan moo involve lan la loi bi wax ak lan la def ñu doxalee noonu waaye it's not about personalities. It should never be about that. So léegi yow wax nga si politique bi am nga it's discouraging because ku nekk for example man am na ñu bari ñu ngi ma laajte lu tax yaa ngi support Barrow is it because Basse la jóge yow it waa Basse nga so loolu moo tax nga ko support so it's like xam nga because loolu mooy mentality bi ok da nga gis ne loolu tax na be sometimes su ma génnee wax ma xool ko responsible or whole government bi responsible da nga gis gars yi dañoo jóg fee ne waaw xam nga kii farut fen te mu ngi fi ëllëg mu ngi fale because si ñoom soo bokkee si parti loolu is abnormal pour yow nga génn di ngaña parti boobu ci loo xam ne def nañ loo xam ne àndut ak yoon because gis naa fi ma dëkka is like xam nga di nga mun a nekk si benn parti bi you go to the house ñu indi bill nga vote against loolu because yow feel nga ne sa principle ak sa conscience allow la pour nga vote on that I believe loo ko waaye in the Gambia liñ gis mooy people are voting on partisan line. Yeah, because it should be about country. It should not be about party. It should not be about individual. Why xam nga ñu ni tamit boo ko seetloo dama ko dee wax saa yu nekk suñu education system bi ndax jàngal nañu basic civic education patriotism you know standing for your country loolu yëpp dafa important. I don't think ñun am nañ loolu wala xëj na sax amoon na time amoon na waaye amul société Gambia suñ level of patriotism dafa des si lu bari société si ñun. So loolu moom moo tax fanaa li gars yi war a def in cases like that mooy indi si school bi ñu doole ko foofu jàngal ko xale li fii gis nga niñ def xale li fii xale li Angleterre xale li Canada I'm sure is the same xale yi boo àndee ñoom foo ànd ak ñoom restaurant boo demee ñu naan la cheese bi British la bii lii la dañ naan ne American bi la ñuy jël whatever loo xam ne am na pour dafa seen dëkk bi is America dugga ci dara America lose xale yi dañoo jooy xam nga so it should always be about country waaye loolu dañ ko dee def si nit loolu du dee ñëw automatique dañ ko dee def si nit ki it should be inculcated in that person nga xam ne yow lu ngay gis rek mooy dëkka ñun nag unfortunately it's not like that ñun we see personalities we see tribe we see friends loolu moom moo tax suñ bos ñun dafa naxari but again boo defee sa research nga seet affaire yi African politics nga seet ko nga read ko internet luñ lay wax mooy African politics lu bari is surrounded around tribe. You know, it's there. Te ñu binda lii sa nekkuy African tubaab yu weex tal ñoo laa wax loolu so loolu noonu yëpp tey dafa des si comme li ma wax education ak especially basic civic education foog naa yooyu lañ war a introduce si school si ñu gën ko wax nit ñi ne li nga xam ne moom ngeen mooy seen dëkka is the country is not the president waaye soo toogee sa Gambia bi ma ñibbee woon 2017 su ma toogee sa ma ne tey courant fay na ñu ne bugguloo président bi kooku is not the president. So we should be able to separate the country and president. The president is an individual. Why the country stays? So Lolo, come like suñ ko waree introduce into the curricula. So Lolo is going to take us centuries before you aga ko. So léegi yen as journalists yoo xam ne yenay taskati xibaar yi. So yena de inform nit ñi yena de educate nit ñi yena de entertain nit ñi so yow dem nga be ràññee loolu so ban effort nga nekk di make in your deliberation as a journalist pour jéem a raise that political consciousness and awareness to the general Gambian people. Well, now government officials. I spoke with a few people. I spoke with the Justice Minister then.
Batam bi du mus naa ko wax ma ne ko how about ngeen def lii mu ne yes it's a good idea we're working on it am na ñuy waxal we're talking to some donor partners ma ne ko lii you know needul sa xaalis bu bari even su ngeen amul xaalis sax comme su ngeen ñëwee ci media bi ngeen nañu ñun dañ bëgg a introduce civic education si seen shows yi ngeen indi experts ñoo xam ne xam nañ ko ministre bi fa nekk léegi Daouda moom foofu la doon liggéey si civic education office bi foofu la nekkoon moom su élection amoon dama ko daan gis GRTS muy wax soo comme yooyu ñooñu yëpp xam naa ne xëy na léegi du am jot waaye am sure ne am na ñeneen ñu nekkoon si office yi soo su gars yi mun nañoo ñëw use suñ plateforme si ñun amuñ si problème plateforme si they can use those pour ñu mag ñi waaye xale yi si school yi they should start and again I spoke with the Minister for Education basic education waxtaan naa moom tamit wax naa ko affaire yi loolu moom tamit wax na ne they're working on it nga Gambia that's what it is ko wax rek mu ne la we're working on it and ministre bi explainal naa ko ñun suñ time wax naa ko ñun naka lañ doon read Peter and Jane léegi soo seetee fii xam nga doo fi read Mariama and Bintu so it can be about us it can be about our history ñun suñ time school wax naa ko ministre bi ñu ñoo jàngal Mongo Park Alvisto Kadamosto I don't know who those people are léegi ñun suñ own history boo ñu ko laajee xamuñ ko nga laaj suma xale yi fii nii dañ la wax American history top to bottom so I think it's very important gi nga loolu foog ñu bàyyi ko xel dama yàgg di wax lii waaye people don't pay attention to it benn dañ war a jàng suñ history ñaar basic civic education dañ ko war a jàng pour nga xam sa dëkka danga am pour xam sa history dëkka ñun Gambia yi nga xam ne ñoo taxawaloon Gambia depuis time yi Edward Francis Small doguma la danga gis am na ñoo xam ne ñu ngi juddu Banjul foofu lañ yaroo màggee fa musu ñoo romba Brikama so ñooñu soo leen waxee about ñoom Fatoto ñoom Koyna ñoom xam nga Katong dafa mel ni yaa ngi wax about a different planet xamuñ ko loolu seen biir dëkk bi la waaye coming back to the same question man li ma doon laajte mooy xam nga comme like am na dama dee gis si yenn programme si especially this gender program about xam nga girl child bi sex exploit living sexual violence ak yooyu dama dee gis series of those programs si certain media houses waaye gisuma anything like civic education comme ni nga ko waxee in the media houses so with Fatu Network why are you not creating it's so for civic education. We cannot do all of this. I mean, it's not easy. Fatu Network already ñu ngi am foog naa 12 staff léegi because cotton na down ñooñu noonu yëpp yaa ngi fay so in the topics some of these issues you don't just talk about them you have to have experts ñoo xam ne xam nañ issue bi ñoom ñoo war a ñooñu ñëw indi wax bi te ñooñu tam boo leen di indi foofu noonu ñaata ngay fayaat I mean it's a whole lot waaye bu fekkee ne comme government foog naa ne am nañ civic education office mun nañoo jël nit ñooñu ñu leen di génnee di leen indi ci media bi it's fine ñun airtime moom we will give them anytime they don't even have to pay for it si ñun they don't have to pay but they will have to bring the experts because ku mel ni Halifa Sallah is very very good in that department ku mel ni Sidia Jatta is very good in that department so mun nañoo jël ñu mel noonu ñu indi leen ñooñu ñooñu di ko def su dee am nañ time or am sure am na ñeneen ñu nekk ci office bi I think Mr. Jeng itam so seetee the broader picture I want to believe ne Fatu is doing a lot because so gisee the young people yi nga xam ne daf leen recruit so gisee some of her staff and the kind of questions in they pose definitely daf lay won ne they are politically conscious te xam naa ne it is ci lim invest I also think the government among the structures, but one of the things that I think government mu ngi am problem te suma juumut Fatu musoon na ko wax mooy publicity bi here they have the media bi nga xam ne xëy na they could have made best use of it but they are not doing that they are not coming out benn to share what they are doing. And it ended up creating a public perception. Parce que su fekkee ne mbir a ngi xew te yaa ngi cee def like li président bi wax ne more work and less talk. waaye su fekkee ne ñun gisuñ liggéey bi te dégguñ la it creates a whole lot of a problem. Fooguloo ne Fatu media relations yi government bi dafa des and what do you think needs to be done?
Well, xam nga lu suñ dee wax loolu ne dangaa liggéey si suuf bul wax I mean loolu makes no sense ba pare dafa amatut because léegi dañ nekk si time boo xam ne dañ nekk si time social media nga xam ne lu nekk dafa feeñ exactly nit ñi liñ gisut they cannot believe ne is there because su fekkee ne yow liggéey nga dara loo xam ne yow óor na ne liggéey nga ko pare na dafa war a génn nit ñi dañ ko war a gis waaye bu fekkee ne nit ñi gisuñ ko then people will start to doubt ne ndax loolu mu fa why there is one part that people are seeing and that is the corruption nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si government bi nit ñi liggéeyoon nañu ñoom fiñ mënutoon a aaga all of a sudden aaga nañ fa xam nga loolu dina raise eyebrows waaye yeneen liggéey itam yi nga xam ne ñu ngi koy def gars yi I think ne is very important pour gars yi bàyyi di wax ne ñun duñ wax dara xam nga dañoo bàyyi ngoom ñu liggéey ci suuf loolu amut yow yaa ngi bëgg a re-election yaa ngi bëgg a toogati yow oo nga ñu ko ñun pour nga won ñu lan nga liggéey waaye the problem is société ñoom seen government bi nu mu demee mooy ni ku nekk boppam la dee seet interest am instead of them being there collectively ñuy liggéey together def teamwork dafa mel ni yëpp ku nekk dafa demal boppam so ku nekk interest am rek la dee seet ku nekk fu muy utee burst la ku nekk fu muy feeñee la ku nekk société yaa ngi am minister of information yaa ngi am press secretary yaa ngi am spokesperson loolu yëpp dafa make benn sense so ku nekk mu ngi liggéey in isolation you know so loolu is a problem they need to fix that waaye xam naa ne ku mel ni ñun moom saa yu ñu waxee si seen yëfi PR ñu ne déedéet dañ bëgg a ñëw mënuñoo ñëw bi nga loolu moo xam nga dafa yomba trop di ko yooyu danga koo wax pour mu easy pour yow waaye ñoom sax I think bindoon naa ñun lu ñuy bëgg si suñ dëkk mooy ñu gis suñ dëkk mu dem liggéey bi correct liggéey bi baax ñun that's all we want loolu rek lañ bëgga loolu rek lañ bëgga suñu mënoon defal loolu xëj na gars yi jël liggéey bi yëpp ne léegi spokesperson bi moo koy amee wala Ibrahima Silla léegi information minister bi moo koy amee wala Ami Bojang mooy def lii ñu xam kan moo responsible kan mooy liggéey waaye tey bii génn fii suba bii génn fële suba bele génne fële I mean it's too much. And the saddest thing is guy dañ they contradict seen boppa because in the first place xam nga biñ appointé government spokesperson bi press secretary bi dafa génnoon ne loolu amul appointuñ ko understand loolu ñëw nekka ne appoint nañ ko xam nga loolu is very conflicting comme li nga pour jéem a dëgëral li nga wax rek waaye man sometimes it's like su ma waxee dañ dee ne waa lu tax maa ngi shift responsibility be on the sides of the citizens and not on the doors of the government understand now from fi nga waxee am na ñoo xam ne sax because these people are working in isolation ñu ngi wax ne baro ñu bari ñim am nga appoint ñooñu they are not there for him understand they are just there to grease their pockets why they are not doing anything to kind of help project his legacy kind of warning a mom he is achieving he's doing stuff okay benen bi tamit xam nga bu baatam be du doon wax gaay xam nga ci la door di mention about this anti corruption ak bills and all those things so loolu tamit mu ngi gën a dëgëral comme li nga wax ne xam nga ngi wax ne yaa ngi def te doo wax obviously du ku nekk di am access to that kind of information yi nga def or du kenn ku nekk mu di am access to projects yi nga roll out so it's important for government be a very good PR. I think I wrote on that before. The government be war nañ la jël because xam nga Fatu Camara gis nga nit su ñëwee like Bojang ñëw si yow Aziz ne la xam nga sol jëm bugu la bu liggéeyam moom obviously war nga gëstuwaat Bojang because lu tax moom muy war a ñëw ci yow di la wan ne bu liggéeya sol xam nga bugu la o ni ak ni because Bojang dafa am an ulterior motive xam na ne sol su ñëwee liggéey ak yow xëy na dina la dimbale fii ak fii dina la yóbbu ci kanam so yow waruloo nekk borom benn noppa soo nekkee njiit waruloo nekk borom benn noppa su la borom waxee loolu war ngaa gëstuwaat loolu war laa bugga sax because man ñëpp bugguñ ma xam nga so prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu sut ñun ñëpp bugguñ ko woon so waruta nekk about ku la bugga it should be about man moom bañuma kenn sax waaye li ma wax mooy waruta nekka kilee ma bugga it should be about kan moo mun a def lan ñoon time bu ma doon liggéey US Embassy dañ ma daan wax loolu dañ daan wax ne we don't have to love each other we should be able to work together that's all that matters love each other for what if we want in fact boobu dina ma lead to the next question
soo nekkee si government bi comme xam nga ñu bari dañ dee civil servants lañ am na ñu bari ñu ngi ko bugg a wax waaye duñ ñemeñ a ñëw wax o yow soo génnee nga wax suñ la waree jox place sax duñ la joxaati place bi dañu ne waaw yow xam nga nguur baa ngi la bugg a jox place lu tax yaa ngi génn di wax about against nguur gi so man dama feel ne xam nga pour liggéeyal nguur bi loolu suma right la suma paree liggéeya nguur gi dinaa liggéeya nguur gi as far as feel naa ne meet naa di criteria pour liggéeya ñoom comme que léegi xam nga li nga wax ne nit ñi war nañoo trust suñ institution si like the courts suñ job bi suñ la discriminate against the xam nga a certain job laws yang fa labor laws yang fa soo demee ba xam because am na kenn like kii naka la Gano mu ngi ko doon wax si TRRC bi bu mu demee apply lansin ñu ne waa duñ la jox because of xam nga ban nonsense so bu may jógee foofu Sonko ñëw kooku approve loolu so lu tax nit ki yaa ngi ko discriminate because so you know, open allegiance with government. I think that's very unfortunate. Setanuma TRRC bi why dégg naa wax bi ñu ne Gano te xamoon naa because Gano was writing stuff on his Facebook. Lola don't wax ne la what we need is a politician boo xam ne dafay indi Gambia for all. Why man with the betrayals that happened after 2016 with everything that I saw pour mu wax la dégg man dama lose hope si suñ politician yi I do not trust them because dama foog ne ñoom to them it's about power. It's about ñoom, it's about them. It's not about most of them, majority of them. It's not about us. It's not about the country. It is about them. Affaire ñoom la. So dama gëm ne even next government it could also be about the same thing. So loolu moom moo taxoon benn time dama génnoon sama ne I think it's time for young people to come forward and take back our country because li nga xam ne loolu lañ nekk di gis mooy a group of selfish people ñoo xam ne ñoom it should be about them ñoom lu leen di jégal rek la. Yow Gano lan la def su fekkoon ne sa Gano dafa dem bokk opposition sax dafa form political party sax su fekkee ne requirements yi ñu wax ne sooy ibbi security company requirements yooyu su ko miitee amuloo benn reason pour nga bañ koo jox is wrong fii America laa dika man duma American waaye lu ma soxla si dika bii suba ba guddi maa ngi legal fii lu ma fi soxla suba ba guddi dañ ma dee laaj bu ma dee dem sa ñu ne ma yow Gambien nga wala faaraatu nga jógee liñ ma dee wax rek mooy requirements yi social security la ID card yaa ngi amee sa green card bi yaa ngi amee lii ma ne waaw suma kayit yaa ngi nii ñu jël suma kayit yi ne ma dugal toog lii rek la requirements la it's about liñ la laaj loolu nga war a indi so man Gambia boobu laa bëgg a man Gambia boo xam ne comme que léegi yow amatuloo trust in any of the politicians and you are a very resourceful person am nga a good command am nga a good influence what is stopping you from taking back that country? Well, I think I think it's too early. I like that question. I think it's too early. Pour wala ñoo di dugg ci politique. Fu mu nekk nii. Well, then the other young ones would also say it's too early. So if everyone is saying it's too early, Mr. Jeng, Fatu Camara ngi promote benn party de daf dee wax ne someone who will take Gambia for all. Te dégg nañ am na benn parti bu tudda GFA. Gambia for all. So I hope mom lay ruta. And Fatu, I want to ask a very important question. Legi ni amanguma mange hall amanguma fan lay support mange hall angum bu baax. Why answer suma question bi de? Why are you not taking? Question bi leena mané xam nga leena la siiw na nit yi xam nañ ma te waxuma man damay wax nit ñu siiw ñi pour yo nga ne da nga siiw nit ñi xam nañ la rek nga bëgg def politique xam nga it's not the same. No. Du benn politique fokk rek nga pare pour def politique nga jàng affaire politique nga xam affaire politique nga soog a dugg ci waaye léegi yow doo mun a wax ne benn yow you were very close to power liggéey nga Yaya Jammeh understand nga xam nga naka la rone government bi ok génn nga nekk nga si social media bi fight nga against that system léegi with Barrow liggéeyuloo government bi waaye toog nga gis nga ni ñoo doxalee ba nga mun a ràññee ne xale yi war nañoo génn reclaim that country okay yow being a female not only like gender issue bi because bugguma gaay di ma Chris Karas ne maa ngi play gender card bi waaye at least
you also gain as jigen experience and everything accept follow so you also worry how as a presidential candidate 2021 definitely Barrow would have a good fight understand because the nag is yeah so the nag is a lot of a lot of people would come out and rally behind you because Buganen gets like not only you, man, a lot of other people. Buganen, a different face, a face more hamne is not part of that old cadre of politicians. Understand? You also knew as a jigen, as someone who was with us. Te dinañ gomne so ñëwé do nekkani comme like ñeneen ñi ñoo xamné xex nañu ñoom ñu neew dugga ci government bi rek melni faté nañ xexon nañ demba so lolu dina boost understand nga sa chances of winning the election comme lu wala wax rek Sulayman wax ne nit yi xam nañ ma rek damay dem dugga ci politique I think they're not the same thing you can be very popular you can be famous among nit ñi but that's again different from politics why leena la gum why Fatu you don't have to go and graduate as a politician pour nga wara ñew contest lu nekk xam nga lu nekk time la dama la ne 2021 jotna let us see how this is going to be between 2021 to 2026 it's a long time bu gaay ñëwé 2021 ñu gis kan moy win ñu continuer ni ba 2026 ñu nekk di continuer ni ñu continuer xëj na loolu bu amé more people will so yow si sa gis bu gata kan moy win 2021 fu nekk ni I think it's going to be very tough pour nga wax kan moy win I know that some people will conveniently set ñu wax ne Barrow moy win I think you said that yow sa bopp ci suñu wax ñun ñaar wax la loolu but you see it's not going to be easy because li xew moy tamit Barrow ñu bari support nañ ko bëgg nañ mu tok fa and here is why because the reason why a lot of people want Barrow to be there moy because Barrow dafa nekk ni ko xamne he's very relaxed du wax dara dina bayyi nonu rek lu nekk di xew xam nga gaay the country will be on autopilot and people love that xam nga dinañ mëna def lu leen neex so a lot of people will support Barrow and then you have the other biggest party bi nga xamne ñom ñoo Barrow they're the ones who are going to be battling it out unless and until something changes. And I said unless and until something changes because 1 week in politics is a long time, much more 14 months. So suñ toge ben gis ne amna benen parti bu ñew den dina li why right now is going to be Barrow and UDP. The UDP tamit ñoom tamit they have their issues. Ñoom tamit bu ñewé some people are not very comfortable ak ñoom ñu ngi wax ne BNA some people are calling for the leadership to change. Ñaar other people are saying ne su gaay ñewé they could be worse dinañ def li li xewon 2017. So am na ñaari parti yépp am nañ seen issues. Why I think ne UDP su fekkee ne mun nañoo assure Gambien si ne leen ñoom bu ñëwee lii ak nii xëy na lu leen nit ñi di accuse loolu yëpp du mun a am seen affaire leadership bi loolu is up to them I don't know I am not nekkuma si seen congress bi no why you said you don't trust politicians you don't trust the politicians yi fa nekk léegi I don't trust the majority of them wow so léegi but ban difference la moo am UDP war a ñëw ne leen ne waaw we are assuring you just verbally ne so ñëwee into power we are going to change we are not going to do what you are accusing us they've never been tested lima suma question bi mooy Mr. Jeng sorry I think no Aziz yow UDP nga no feel parce que da nga laal UDP léegi damay génn damay liggéey waaye dafa amoon question bu interesting ma bëggoon a laaj Fatu about tey Fatu liggéeyam laa bëggoon a xam parce que it's a great opportunity balaa ma koy laaj sax dama ko bëgg a jox rek benn advice parce que dégg naa li nga wax Fatu foo ko yóbbu mun na faa liggéey waaye dama yaakaar ne Fatu weesu naa liggéeyal Gambia government ñi koy fay bu jee daaxa ko Fatu suñ la buggee jël nañ la jël consultancy waaw léegi nii moom duma mun a liggéey ñoom because bul mukk toog ba nit ki ne la kaay tey da nga war a sign fii wàcca foo déedéet yow toolu nga foo xam ne fii mun nga leen a jàppale waaye nag on consultancy waaye man li ma bëggoon a laajte mooy dafa am ñu doon lament about government selective information outlet te ki ko doon lament daf doon wax in relation to Coffee Time with Peter Gomez which is a very popular program one of the media outlets lim doon lament mooy dañoo
then you snub most of the media outlets, you choose one for differ passing information. Mu gis ne lolu fair out. Man personally, I also gis na ne fair out in the sense that ñi dañ leen dee fay from public funds. Waruñu associate with a particular media outlet pour differ génne seen information. Waroon na am an independent outlet. Of course, the coffee time program is good and mun nañoo continuer di ko am. But waruta nekk the only source fi nga xam ne fii government policies foofu lañ koy waxee and te every media house dafay fay. ñëppay fay tax, ñëppa register di fay, te ñëppay contribute to the socio-economic development of this country. Fatu, what is your view about that? Well, it's unfortunate. Comme li ma wax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo toog léegi, I think ñoom they're more into here defante sew. I mean, loolu moo fa nekk, whether kenn bu gën a ko call out or we don't want to call it out, but that's the fact. ñoom dañoo choose fii lay avoid, fii lay ñëw. I mean, it's petty. It's very unfortunate that you have senior government officials acting like that. Dafa ruslu ñun ku mel ni Sankare du wax Fatu network musu leen ko faa gis musu ta ñëw suñ ko koolee du nangoo ñëw waaye soo ko ooyee feneen dina dem. I mean, that's pettiness in the first place. So ku mel ni président moom tam su fekkoon ne mu ngi in control of government tam bi ak information minister bi, they should stop some things like that. Dañ leen a wax ne leen su ngeen paree pour di dem di wax, you don't have to personalize these things. waaye ñun loolu mooy suñ problème. Mom la la wax danga ne duma daa wax a maami kii papi kii duy wax a nijaay kii oncle kii duy wax a anti kii. That is how we even working our government. Nga am so why yen léegi so man di tagato I have to leave. This is a missed opportunity. Why not bul daw de because maa ngi am a very good question for UDP yaa ngi jéem a daw no I have to go to work. Sorry. Aziz UDP la Aziz dead UDP la. And this is good. This is really good. Why didn't you get our Thank you. Okay. Yeah, thank you so much for coming. Wow, Fatu, now you said about Lolo. These government officials have been petty, in their relationship with the media. Why any nen land more is in relationship? Media houses. How do you relate? Well, hanga media house mom ñu fi ñene before media house before ñu dugg sa ci media house am nañu xamanté won am nañu nekkon friends am nañu nekkut friends so lolu mom it's there because no one is perfect why ñun that does not mean ne kuñ wara interview ci benen media house duñ ko interview Fatu network dafa care stories su gisé dara from Care Fatu dañ koy jël buñ ko gisé from Freedom dañ koy jël ñun we're not fighting with anybody. Why Fatu Camara nit la su amé issue ak anybody dina ko am ak yow waaye amu ko liggéey kaay bi so that's what I'm saying so gisee ñun nuñ koy séparété man suma soxlé anything any media house suma gaay ñom ñoo koy liggéey xam nga du man sax ñom dañoo dem jël ko kuñ bëgg interview ñom dañoo call yeneen journalist from yeneen media houses invite leen ñom ñoo dee bañ a ñëw waaye amul benn media house bu Fatu network contact tut ne leen ne dañ leen bëgg interview ñun we do that because it's not about the person. So mom lay wax ñoom itamit suñ mëne def nonu comme man Sankare ak ni muy acté childish di def comme xalé bu ndaw waaye anything loo xam ne press release lu ñu yónnee duñu daan yónnee sax dañ daan foraatu daj si waaye xam man da léegi mu ngi yónnee Lamine waaye su fekkee ne yónnee nañ anything ñun dañ ko dee publish mënoon nañoo wax ne kii duy wax ñun dañuy stop affaire am waaye ñun it's not about the individual it's not about that so loolu lay wax ne Gambia noonu lañ war a def man maa yow mën nañoo reyante but when it comes to the job waruta xaar yow waruloo tax liggéey bi stop man waruma tax liggéey bi stop. Okay, you said like so gisee hen na loolu mu ngi am sa statement wax nga ne like Barrow is not in control. So mun nga elaborate on that. Of course gis nañ loolu because ni affaire yi dee demee di nga gis ne wax yi xew allegations of corruption stuff that are happening doo dégga dara doo dégga benn statement da ngay dégga rek ñu jël lu nekk ñu brush ko under the carpet da ngay dégga turi nit ñi now it's about strong men and strong institutions amatuñ institutions it's all about men soo toogee nga dégga dañ laa ne alkaali Konte nit ñi ragal nañ ko nit ñu bari because ku nekkaa ngi foog ne soo ko waxee dara doo am liggéey jigéen ñi ñu ngi daw ci gannaawam pour mu utal leen contrat pour mu utal leen I mean yooyu noonu yëpp loolu yëpp is wrong xam nga yooyu noonu yëpp boo ko gisee daal I mean it would tell you ne a government boo xam ne nothing is in order yow su government di dox man fii amee man xaw ma sa kanay ban ministre I don't even know
I know about the justice minister. I know the health. Ak yu important yeneen minister yi sax xaw ma leen I don't even have to know them. So dëkka pour mu dox dëkka pour mu da waruloo xam sax kan mooy kan yow liggéey bi rek should be done te li nga bugg a danga ko war a am. So loolu moo tax ma ne la waa ji noo koy niñ koy gisee dafa mel ni he is not in control. Dafa mel ni yëpp loo bugg a dangay dem bootu si gannaaw kenn loo bugg a dangay dem bootu te looloo de indi jaamtu si dëkka. Loolu moo tax Gambia nga gis nit ñi duñ ñemeñ a wax. Dafa am ñoo xam ne ñu ngi si internet bi la seen mind sax duñ ko ñemeñ a speak sooy wax dangaa wax politique yi jamani booy wax politique dangaa wax America booy wax politique dangaa wax Sénégal ñemewuloo sax wax sa dëkka bi ko yaa ngi ragal su ma waxee rek dinaa am problème nañ aaye suma contrat bi su ma waxee rek comme li nga wax suma liggéey bii ñu war maa jox duñ ma jox suma liggéey bi foofu moo nekk problème Barrow de su fekkee ne bëgg naa continuer si dëkka boobu mu bëgg a doxal dëkka boobu yooyu yëpp def si war a jóg mu seet ko let it be about the country let it be about the people it should not be about individual time yaay jame loolu amoon na am na groupe bi jigéen yoo xam ne xam naa leen am not gonna be petty mentioning names ñooñu loo jotee ñoom state institution yi la ñuy use dañuy use góor yi wiki ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si government góor yooyu la ñuy use su ñëw taxawal leen ñu defal leen seen xeex against individuals di use state machinery yooyu noonu ba tey ñu ngi koy gis nekkul ne pour use state machinery ñëw arrest nit waaye danga use state machinery pour nit ñi nga xam ne yow bugguloo ñooñu àgga fee na nga jéem leen a wàccee loolu yëpp mu ngi xew te loolu dafa wrong man foofu rek mooy suma problème ak administration bi benn corruption bi ñaar incompetence bi ñetta li gaay jëlee seen boppa bàyyee seen boppa certain nit ñuy doxal yëpp I think loolu yëpp dafa wrong they need to man up ñu taxaw ñu def ko loolu rek la bañu ma fa kenn nag su gaay defee liggéey bi nu mu war a nekkee every day dinaa leen bindal thank you si suma status because man to me it's not about people and individual it's not about that it's about the country because tamit seen na soo gisee man si suma gis-gis mooy comme xam nga politique bi like the discussion bi ñoo am ni is very decent yow yaa ngi joxe sa opinion yoo xam ne xam nga they are irrefutable understand nga because yaa ngi wax yaa ngi substitute affaire yi with samples yaa ngi side illustrations yoo xam ne nit mun na koo gis ok waaye soo seetloo suñ social media bi most of the time ñu ni neen suñ bindante dangaa gis su ma bindee something ñu daw ñu ne waaw Sulayman dafa frustrated UK neexut waaye xam naa UK lim naxari moo tax ne Gambia at least man lum tuuti li ma feyeku fooguma sa Barrow xëy na dina ko am o dina ma opale tuuti su weer bi dee su ma ko ceeñe into dalasi so lim bon maa ngi amee suma security company so obviously lima frustrate xam naa mun naa fee dëkka mun naa am nga yóbbu suma njaboot gi ak yooyu why the thing is nit ki danga war a understand ne nguur gi man li ma dee wax ne nit ñi ñooy nguur bi understand because maa ngi doon déglu maa ngi doon seet benn programme ñaari law students lañ so kenn ki ku ñuul la keneen ki tubaab la góor ak jigéen so ñoom seen thesis mooy ñuule bi dañ ko ne yow danga war a defend government bi xam nga nit ñaa ngi leen a accuse lu yàqu si dëkk bi yëpp government bi la so jangi tubaab bi ñu ngi ko ne yow danga war a blame government bi waaye ñu ngi ko base in France French government bi so ndaw si lim wa mu ne is like government bi mooy nit ñi te nit ñi ñooy government mu ne su fekkee ne government bi is failing in their responsibility so nit ñi ñoom what are they succeeding on so ma feel ne xam nga is a very rhetorical question so boobu man li ma gis mooy ne xam nga ñun suñ nekkee benn comme li nga wax at the beginning suñ fàttee partisan line bi when there is a national issue like corruption bi xamul na UDP nga corruption bi xamul na NPP nga corruption bi xamul na GDC nga xam nga ñëpp la affect understand nga su ñun ñëpp suñ bokkee benn voice bi ñu raise ko ñu wax comme like issue fisheries bi xam nga government bi du am choice dinañ react understand waaye yow doo seet nen ne xen na lii dafa favor UDP o lii dafa favor NPP so xam nga ngeen toog di ngiro di ngaayo loolu du yóbbu dëkka ci kanam man maa ngi support Barrow waaye I don't support Barrow on everything he does and says
understand amna yena yo xamne duma ci anda bi aduna tukki amna yena yo xamne dina ci anda. So why you don't see that in other parties? So lolu mota xam nga pour ñu xé dëkk bi mu dem ci kanam du yomba. Why yo naka nga ko gisee? Well, it's unfortunate, lolu mom du yomba mom, because it's about individuals. Comme dama wax rek, as long as we have a country that's about the people and you know, the people that you care about, the people that you love, the people that you support. Once we have a country that's about that, ñun ñëpp la muy tardel. Because it should not be about people. It should not be about individuals. It should be about Gambia. It should be about the country. Lolu mo wara ñëw first. Why dina yaga pour lolu ñëw yow wax nga ko nga ne ma suñ defee lolu suñ basic civic education programme si may la is going to take a whole generation. It's going to take 10 years wala ñu door ñuy gis dara. Why di gis change. Why government di nga xam ne government officials yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bu gaay doore di act responsible. Nit ku ñëw si yow mu bëgg ñoo indi fi corruption nga arrêté ko nga stop ko nga ne ko déedéet man li duma ko def. You know, nga door di def the things right. Nit ñi liggéey si government bi ñu door di wax ak nit yi si téléphone. Dafa am na government official yoo xam ne seen office yi di nga call in a government offices in Gambia 5 days kenn du la uyu. If you feel ne seen supervisor si dañ leen war a seet. If you feel that you are not up to the job or you're too busy for the job, I mean, leave. Xam nga yooyu yëpp man dama foog ne amuñ nit yoo xam ne soo gisee jigéen ñi di dem wasin ñuy dee foofu docteur si non si ñu bàyyi leen ñuy doxee noonu. Nobody is accountable for anything. Xam nga yii nii dafa nekk loo xam ne foog nga teg kuy seet lu ñuy def liggéeykat yi nañ leen évaluer yow li ngay liggéey lan la nit ñi seet ko bu fekkee ne seetal yoon am nañ ko seen government bi seen ministre si cabinet bi yëpp dañoo seet dañoo def dañ leen di defaral seen evaluation at the end of it all. So bu fekkee ne yooyu yëpp am nañ ko people will start to be responsible because they'll be accountable to something. But the moment you don't have that nga bàyyi nit ñi yëpp nii ku nekk la neex def. Yow bu la neexee nit di wasin sa nga dem toog di jënd crédit génn si stop lopitaan bi yëpp dañ jënd sa crédit nga yow ñu ne la dee na dara du ci génn yow pour yow loolu du dara nga war a nekk ci office nga war a sign kayit nit ñi nañ laa riitee Gambia you run after them dangaa daw ñu dem na ngénte dem na taka nga dellu si di ñëw I mean what kind of mess loolu is a big mess is wrong loolu dafa wrong loolu yëpp dafa war a stop because leena tamit seetlu naa ko comme like soo demee si office yi I understand naa ne xam nga Gambian lañ am nañ suñ local languages waaye soo seetloo Sénégal suñ néebo si you know si office yi xam nga 90% yëpp French lañ di làkka waaye in the Gambia very rare nga dem into office nga dégga ñuy làkka angale ok dangaa dem si waaw dangaa dem si office bi nga fekk xëy na secretary baa ngi si téléphone bi te is not nekkul di wax anything loo xam ne is official mu ngi waxtaan mu ngi gossip xam nga and all those things so loolu foog nga ne faulty government bi la ndax si ñun citizens yi la loolu si nit yi la si ñun la because wax naa ne si yëpp si education bi la nekk si background bi si school si foofu lañ koy inculcate si yow mu nekk ci yow Sénégal every time dama dee xuloo su ma fa demee ma ne hey du ñëpp a dégg français foo dem si marché si anywhere foo xam ne daal fu correct la waxuma ne like in an open place même marché sa am na yenn store yoo xam ne yu open yu correct yoo xam ne dangay dem mit nit ñoo xam ne ñawkat yu professionally they speak French nga dem si hotel si they speak French nga dem si airport bi même ñi lay teel sa baak yi sax they speak French so loolu moom moo si nekk lii yëpp ñun moom léet na lu ma la wax luñ jàng ñun Peter and Jane la at Visto Cadamosto taluñ ñu woon pour ñu def yenn yu bari waaye dama foogoon ne Barrow government bi su ñëwee I was thinking that would be one of the first things that they would look into because education is very, very important for every for why key xam nga like Minister of Education bi key Badara man Claudia la waxal basic education foofu lañ war a dooree and so said lo man I think in a way man I would want to say the government be is not keen about bringing about the changes in the civil sector. Bugunyo reinforce and recalibrate in public institutions. Because Sana Sabali with everything about him, Bimfan Nekon, you know, he was trying to institute that culture of punctuality into the civil service. So tahon na be hamga kuneka even though traffic be jamesa, you know, then young hustle you know
to work on time because xamuñ da su ñëwee seen office tey ding fa fekk sana o doo ko fa fekk so understand waaye léegi man li ma realize mooy Gambia da ngaa gis ne su tawee sax dañoo ne duma dem liggéey mu ngi taw parce que kenn accountable si kenn so problème boobu nag naka lañ ko solve as a people government nit ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ñoom ñoo war a def nit ñooñu accountable office bu nekk am na permanent secretary du permanent secretary bi mooy admin officer bi waaye permanent secretary bi su fekkee ne moom mu ngi lijjanti about ay $100,000 pour di ko siya ministre bi nañ ko génnee koo xam ne munul bugut a liggéey dafa ñëw a xiif moom mu ngi lijjanti lii nañu abal nit ñi liggéey waaye buñ defutee loolu admin officer bi moo war a responsible si staff yi ban time la ñuy ñëw ku nekk ban time la muy dem bu dee ñoom mën nañoo def clock in clock out boobu ñu def ko waaye government mooy foo xam I mean a lot of people Gambia noonu la ñuy liggéeyee dañuy ñëw toog duñ def dara toog suba ba guddi ñu pare ñu ñibbi ñu expect fay da nga war a liggéey soo demee ba sign that contract nga accept ko nga accept ne you're going to be working there you should make sure that you get the job done you should be fair to yourself ñu ne Muslims ak Christians lañ yow nga dem di jël fay di fayeeku di jël xaalis di ñibbi te yow bëgguloo liggéey dara I mean loolu you should be honest to yourself nga wax ne Youssou Ndour wax na woy na loolu liggéeyal I think ne government bi because ñoom dañ miss an opportunity wax nga si sa biir wa at the beginning ne xam nga 2016 bu betrayal bi ñëwee rek fala affaire yi yëpp yaaxoo so mun nga elaborate that betrayal xam nga naka I know ne man saa ma ko waxee some people don't like it they don't feel comfortable but then that's them I really speak my mind leena moo si nekk dafa am lu bari lu xewoon si 2016 mu am nit yu bari ñoo xam ne involve woon nañ loolu si fi 2016 bi mu am ñu mel ni ñoom Alaaji Baro mu am ñu mel ni ñoom Banka mu am ni ñoom Papa Fall mu am ñu tëjoon mu am lu bari lu xewoon ñu toog rek gis lu ñëw xam nga gars yi def ñeneen ñi yëpp teg leen on the side ne ñooñu baaxuñ ñooñu bugguñ leen all of a sudden ñi doon xas Baro ñoom Ami Bojang ak kii nii nu mu tudda Aïssatou Touré bindoon nañ benn press release ne Baro jàngut ñoom duñ rali si gannaaw ko jàngut ñoo ko njëkk a xas ñoo ko njëkk a saaga so all of a sudden ñooñu noonu yëpp ñoom ñoo daw dem jël kii ekkati ko ne kii mooy ku baax ki ñi nga xam ne ñoo tegoon seen life ñu mel ni soldaar yi ma tudda noonu ak ñi nekkul soldaar seen biir all of a sudden ñooñu they are very bad people all of a sudden ñi nekk ci diaspora bi we are all very bad people all of a sudden ñi ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo xam nga waxuñ say fi liggéey parce que man macha allah ñu ngi defar suñ boppa man dama dee wax ne li ma am ak lu ñeneen am yàlla du ñëpp la ko dee may nga nekk sa néeg nga tëdd ba time bu la neexee nga jóg nga dem xam nga loolu yàlla mayu ko ñëpp nga toog sa meeting yi nit ñi di la soxla yow yaa koy buggal sa bopp su la neexee sa def meeting yi 1 o'clock yàlla mayu ko ñëpp parce que dafa am ñoo xam ne dañuy war a eewu 6 o'clock ñu daw liggéey yi mu am ñoo xam ne def leen ne yow mun ngaa jël sa time nga toog te dinaa la teral waaw even doo dem liggéey sa waaw loolu su la ko yàlla mayee alhamdulillahi rabbil alamin la soo kon ñooñu doo gis ne ñooñu dañ xiif waaye foog ñu wax rek si affaire yi dikka bi soo kon su fekkee ne ñi ñooñu nga xam ne sa ñoo fa nekkoon nekkul ne sa dangay ñëw nga ekkati liggéey jox ku nekk waaye respect leen et par exemple bul yaaxa seen der waaye yow loolu yëpp am nga toon si kaw ñooñu dañ bon dañ la joow dañ la waxal lii xam nga fii Banjul la lu fi defu rek waxu xam nga lu nit wax rek nit dina ko dégg parce que ñëpp am xarit yow di nga dem nga toog ak président di añ ak moom li nga faa wax kenn dina fa jógee mu ñëw mu wax ma yow di nga dem nga toog ak président nga wax fa dara after nit ñi ñëw ñu dégg ko so foofu mooy problème foofu la betrayal ñëwee man I think to be nga génn nga ñetti there are three people ñoo xam ne Baro jëlut leen te métit naa ci bu baax kenn ki xam naa ko personally liggéey naa ak moom mooy Yankuba Dabo Yanks 3 years jot na before 3 years jot na Yankuba si struggle bi Yankuba dafa invest time am dafa invest xaalisam xam nga use medium bi liggéey nañ I know how much Yanks has spent in pounds si struggle bi okay te he is a very prominent UDP supporter bi changes bi amee I was thinking ne xen na suñ ko defut Minister of Justice or Attorney General bi dinañ ko at least yóbbu jox ko like a PS at the Justice Department because xam-xamam àgg na foofu coach
now nako befu now musuma ko meet amun that in living personal relationship why come tawayam man damay ko now be pare is like he's like a role model for me. Okay, banka miton nako I think it was 2010 in London, and we had an interview nako maneko like I asked you, are you hoping to contest for the presidency one day? Dafare munema no, I'm not eyeing that. Why banka tamin neka na niko hamni dafa degu. Understand nga? Banka dafa degu. Bepare du niko hamni dafa rey. So man li ma feel ne henna so gisee guy isolate len moy xam nga after living bi guy deme xam nga that welcome bi guy receive in the Gambia, everybody gain nañ teru nañ len is like xam nga obviously deserve nañ ko. So feel na ne henna lolu mo titlo guy feel len ne wow, these are people ñu xam ne xam nga they are very respectable, command nañ a lot of xam nga fellowship te sen xam-xam màccu nañ be pare xam nga dañ nekk nit ñu déggu. So ken du len muna corrupt in a way. So ñu ne ñi xara ñu randal len. Why these are three people. ñom suñ gomé yalla ñi dafa am ñom dañ xex torop ñi nga tudda nonu xex nañ lu bari way yalla joxut len ko def ko ekati jox ko keneen. So man mota dama day wax ne suñ nit yi xam nga no it's not like the president li ma wax moy ne ñi xam nga Fatu xam nga nit ku nekk waaw xam nga dama foog ne dañ am nañu gëm yàlla waaye óolu wuñ ko parce que su fekkee ne yow gëm nga ne yow li xew nii yëpp xeex bii nii yëpp xew na waaye yéen yàlla yéen la fa def kon léegi looy ragalaat lan nga war a ragal. Because da ngaa seet ne Macky Sall moom bi mu toogee xam nga dafa xool diaspora bi am na kenn koo xam ne sax was si strong opposition waaye indi nañ leen jox leen place so indee coach nga jox ko place def ko either a permanent secretary into a ministry, coach dina ensure that ministry dafa jub. So jile banka nga def ko a director of an institution or nga def ko a ministry bobu xam nga du am tilitala. Look at my Fati for example. Xam nga nit ki is like loko bañ rek waxal loo xam ne moo nekk ci moom. Liggéeykat xam nga daf di am liggéeykat. Understand nga koo xam ne xam nga dinañ ko tofli dinañ ko saaga dinañ ko def lu nekk waaye dafay taxawal liggéey bi te bés bu mu fa génnee ñëpp dañoo xam ne kii mu ngi fi taxawoon te def na fi loo xam ne xam nga nit ñi dañ koy naw all the time, and this is what we need. Understand nga. Well, the reality is ñooñu noonu sax ñi ngay wax ni ñu mel ni ñoom coach ñoom banka ñooñu bëgguñ sa liggéey si ñoom fu mu nekk nii. Because na amon na benn time ñun ñëpp am nañ benn idea, and that idea was pour ñu dimbale suñ dëkk. Loolu mooy woon idea because ñun dañ foogoon ne ñii ñëw they're going to be interested in develop the country. We did not know that it was about individual interest. So time boobu la nit ñi foogoon ne waaw xëy na ñun sax mun nañu ku nekk mun naa jàppale ñu yóbbu suñ dëkk bi from fi mu jógee waaye bi ñëwee gis ne affaire individual interest I can guarantee you coach is not going to take any job. Man suma boppa I said this te dinaa ko waxaat. No matter suñ ne ma sa Barrow randu sa nga ñëw nekk president, I am not going to do it because loolu suma ko defee dafa indi li ma wax yépp over the years ma ñëw dugga rek dem toog rek noppi def comme li ñëpp dee def man dama am ngor because man kenn mënul maa yóbbu feena nga ne ma lii laa jox pare doo wax man I want to be free. I want to speak when I want to speak my mind. So su dee dang maa yóbbu feena te duma wax kon is better bu ma fa dem te foog naa ne coach is the same thing la mel ci moom te banka tamit I think ne moom itamit soo ko waree yóbbu feena ne ko liggéey rek laa jox waaye bul wax dinaa surprise de bu ko jëlee so dama foog ne daal moom fu mu nekk nii kay ñu ñaanal because man loolu laa dee daxalu because man feel naa ne xam nga problème bi man ni ma ko gisee mooy nit ñi mënuñoo ràññee mënuñoo differentiate between the public figure ak the private person. Okay, understand naa ne soo nekkee a civil service am na certain political commentaries xam nga lifin bi GO bi allow la ko general orders yi allow la ko understand because danga swear to oath of secrecy ak allegiance
So I'm not in a political commentaries. Why in your own private life you could talk about this thing, not in your capacity as CEO of Mota Yodanga page Bohamne. This is Fatu network page. This page Bohamne is Fatu Camara. Yangi separate nyar entities. So in your Fatu Camara page, munga fa discuss anything. Understand? Te togana ebe, you know, you jahay you amli agli. So lulu sat private life. While when it comes to Fatu network, Bob is very official. So man gisna ne lulu tamid is a major thing. How manda you have seen that or not? Well, more time because we should be able to separate. You know, man, I am not the institution. I am not Fatu Network. I am Fatu Camara. I'm the founder of the Fatu Network, but I'm not Fatu Network. Man, never de mun at the house, my staff be a good ni wahtan nak nyom manilen National Assembly bilu ñu wax ne bu media bi dem boycott len ko. Guy they know you never know we cannot boycott it because this is a very important session for the Gambian people. I couldn't do anything. Dama len bay ñu dem continuer dama ñu ma indi suma idea xam nga man rek su yaram bi tangé rek ma ñu ma len def len ni ñu ne ma no duñ def nonu because it's not about me, it's institution, it's not me. So as long as we can do those separation mom lay wax rek sa digante nit ki bu nek sa diga but when it comes to work man yow so ma joxe advertisement nga war ma fay su fekkee ne sa yow sa yaa man ñoo bokk benn kër dang ma fay. I don't play with those things. Business is business. I don't, when it comes to business, bobo and office big government, there should always be a separation. Then I separate. I don't date people I do business with. I don't date them. Te su fekkee ne tamit dang mo wara fay, dang mo wara fay. Su fekkee ne lu may def rek affaire Fatu Camara, life Fatu Camara, that will become some birthday picture. See, that is on Fatu Camara page. It's not going to be on Fatu Network. So interview B, I share it on my personal page because I'm talking as Fatu Camara. I'm not speaking as Fatu Network. Yobu moko Fatu Network. So luneka separation bobu de forward neka. People should be able to separate. If we cannot separate, then you have to jahaso swing the home. And that's the situation that we see ourselves in right now. Yeah, gis nañ ne is like suñ jigéen yi suñ sisters yi xam nga dañ leen dee exploit in the political avenues like some would call them water carriers. Okay, ñeneen ñi tamit wax nga comme like xam nga dañ dee dogo gannaaw certain people ñoo xam ne they are close to power pour ñooñu help leen ñu progress like xam nga contracts ak yooyu, and most often xam nañ ne yooyu doesn't come free. So what would you say to such women to be like you? Well, it's just about when you don't believe in yourself. Parce que man leen rek laa gëm man fu ma mun a àgga yàlla moo ma faa mun a àggal ak hard work du keneen because man su ma liggéey loo ko noba exemple bi ma jógee si diaspora bi ma ñibbi ñu bari luñ bëggoon bu suma voice bi waxaat bu Fatu Network amaat ma dem GRTS saa yi ma fiilee form ñu ne ma form bi du nii man nga xam ne 1995 ñoo njëkk a wax GRTS man a Fat Sané ñu ne ma form bu saa yi ma fiilee form ñu ne ma form bi fiiluloo ko right nga ne man kenn du wax ne mënuma fiil form xam nga so yooyu yëpp defoon nañ ko frustrate ma def lu nekk tëj fu nekk def lu nekk def nañ ko why because I believe in myself ak suma liggéey ba tey maa ngi fi ma nekk kana si mun dara te man aw maa ñoom benn affaire foofu benn government minister du wax ne Fatu Camara woon a kool na kenn du wax ne Fatu Camara wax na ma ne naa ko jàppale si lii kenn luy suma li ma war a am dama dee toppa liñ wax ma def loolu li ma war a def loolu laay def 100%. ma ut ko so doo believe in kenn believal in Allah subhanahu wa taala nga déglu sa parents nga déglu ñi nga xam ne ku nekk am na advice am na ni ñoo xam ne lu may def dama leen di call ma laaj leen seen opinion nga am loolu nga gëm sa boppa you have to believe in yourself nga xam ne yow li nga war a def rek defal the right thing soo defee the right thing kenn du la mun a stop dara du la mun a lonka dara du la mun a téye di nga mun a dem forward waaye the moment nga jël sa believe nga teg ko ci góor bu nekk ci place wala sa jigéen bu nekk ci place ne man su ma defutee nii de su ma jaarutee si da ngay nekk slave am you're going to be a slave for that person da ngay nekk jaamam at the end of the day lu mu bëgg rek loolu ngay def te fekk ñun ñu Fatu Network ñu ngi am suñu ay contract macha allah ñu ngi liggéey suñu liggéey ñu ngi def luñ te we're not benn nit si duñu fa yàpp de man du ma dem daw si gannaaw benn advisor du ma daw si gannaaw benn ministre du ma daw si gannaaw kenn damay wone suma liggéey ne la lii laa mun mu ngi nii boo buggee nga ñëw boo buggul nga bàyyi yàlla defaru ku du dee waaye defar na ku du torox yow boo téyee fii demoon nañ ba téyee Gambia ba mu ndang ñu gis ma West Africa
may dugalante Sénégal du duga Freetown ñu ne kii nag nañ leen ko bàyyi soo nekkee noonu la gomal sa boppa nga def loo xam ne yow sa liggéey la nga wone sa boppa si loolu American Embassy moo fa doon liggéey again foofu lu bari la ma jàngal wax nañ ñu soo demee nga def meeting ak góor si si office am bul jógee si meeting boobu góor bi di xalaat kii mekkubam bi tey ruujam bi mu defoon déedéet na xalaat sa boppa bi li faa jógee kii is a very smart woman xam nga kii mun na liggéeyam loolu la war a remember si yow waaye warta remember sa miniskirt bi nga soloon warta remember sa lipstick bi nga defoon warta remember sa powder bu bari bi nga defoon moo tax dañ lay wax ne sa booy dem professional meeting si wàññil makeup bi wàññil rouge bi solal lu jot nga dem ak sa boppa bi nga use loolu nga wax ak nit yi so loolu rek la that's all it takes amu dara de xam naa ne nag si suñu society bi moom well I think loolu would take us to the noo mën a defee soo amee tuuti nga comfortable maybe you're making a decent amount lu la gars yi dee waxal rek mooy ñëpp la dee tëddal xam nga boobu duy ñàkk tamit waaye nit ki yooyu moom garaawul soo xamee sa bopp rek loolu that's all that matters. Yeah, I think loolu dina ma yóbbu ci that case kii bi naka la jaxa bi tuddaati woon kii lifin Yaya Jammeh how can I forget her name? Tufa. Yeah, is it Umfa? Tufa. Naka la? Tufa, waaw Tufa. Waaw xam nga bi mu génnee xam nga moom mu ngi joxe her life experiences and encounter with Jammeh. Why a lot of people were discrediting her. Fongane ñun suñ society bi, is it this, why were they discrediting her? Is it because Jammeh la accused ko xam ne president la woon, or su fekkoon ne like ordinary person like me la accused on naka nga foogoon ne storyline bi la doon ban shape aw form la doon jël? wax nga loolu la nit ñi moom saa yu nit ñëwee génn si jigéen wax ne sexual harassment ak yooyu lu bari de put the blame on you loolu yàgg naa fii Africa du Gambie rek fu nekk def fa dee xew su dee xale bu ndaw la nit réew sax dina ñëw ne la xale bi nii waxul digga wala it ne dafa bëggoon dara moo tax mu dem fa loolu would always come waaye man de dama dee wax ne su nit ñëwee mu wax story man awma benn reason pour ma jóg rek bi ko nekkuma fa woon bu jógee mu ne dañ ko def lii man awma benn reason pour ma jóg ma ne ko waxuloo digga I wasn't there léegi fu mu nekk nii they're going to go to court fa naa li ma gis ñu ngi jéem a seet pour indi boole ko si charge yi nga xam ne yooyu la ñuy charge Jammeh den su loolu amee Jammeh tamit he's part of the story dinañ ko wax waaye as it is now I don't think kenn war naa jóg rek ñu wax ko ne ko waxuloo dégg ñu discredit ko I think that would be very unfair. I think it would be unfair. Okay, I think we are almost coming towards the end, so léegi I think we coming a little bit personal. Well, so Luther, or is it you've got eyes set on a particular guy, or Amud Gorio Hamne, they are approaching you, requesting for you to marry them? Well, you see, I don't think it has to be about marriage. Man, I was there before. I have my kids. I am very fine. I am happy with them. It doesn't have to be. I mean, I don't have to be married. Islam wahnako, it is very important. Simman, because I'm a Muslim. Why time lolu meanu ne man nga ne studé dama bëgg sey rek la légui ni bala ma génné sa show bi ma sey every day nit yi dañ ma binda tay amna kuma binda dima yone ne ma bëgg ko ba ben broda am ñu sey xawma ko I have messages like that every day. So su dee bëgg sey rek la légui suma jéxalé fi ma binda suma Facebook bi légui nak paré na dama bëgg sey bala guddi na am ko yobbu groupe. But it's not about that. It is not about that. Things happened. I was married twice. I think we want to speak our mind. Doing go by ken. The new wax on the demba moy tay. Maybe some of the things that you have once say don't help. Maybe na ko gëna control bu baax ba nga xamne dina doon mëna set lu bari. Why time over dama young and I was saying I'd rather be lonely than unhappy. Even now, I'd rather be lonely than unhappy. Why there are some things you have there. I think I got to know men more now than. So can you be lonely and happy? Lonely and happy? No. If you're happy, most of the time you're with someone. So why if I can, you're gonna be unhappy. Let me be lonely. Okay. I think Benen question be.
dañ ne like most of the jigéen soo leen waaye dañu ne bugguma wujje duma wujje. I would rather have my own guy, do my share. I'm very mean when it comes to sharing my man. Okay, what's on Gambia? This on some time ago, wow, you came out, you made a video, ne hamga. Jigeni danywara nangu hamga you wuje yo minolo even ne kanyenenteli jabarbi. I think on what's on Gambia, why after danga bring down that video? So no, was that really? No, I did not bring it down. I think that video. Oh yeah, I took the video down because lima fa don wax mota. So sometimes I do that. Sometimes I do videos and then I take them down because for some bobu mota they take your video and take it out of context. Lima wax moy ñun suñ age fu mu nekk ne I'm not 50. I am in my 40s. Why ñun don wax ne ñun duñ wujje. I used to say that one of SUMA last saves, that was the reason why I left, because I feel that, my ex-husband cheated. No disrespect to him. He's a very nice person. We are very good friends. We are both very young. Temptation was high. Why, but then at some point, legi, they want to say about approve na. I want to be friends. I want to be friends with so if I can the second wife. I want to be friends with Jigen Bufaneka, especially if I can Jigen Momo Amsadomi. I think I want to be fair to Jigen B. I want us to be so if I can Munna Neka. Why small hello mean but then they want a bull de full because old blah 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 hamga why the man is so fake and munna neka, but I really don't have to be a second wife, munna ka say can could divorce. Munna neka why them buy options when so fake and warna am. I am not going to come into any house this fitnal jabaram. Wala di dahalu jabaram, wala di hulwaya jabaram. I'm not going to do that. So lolu mom clear na why suma ameli makinan maneka man kiana ak suma jikar. Because man, I don't like to share my man. Why legi yo with your personality, because Rombanga stage bogu pour neka housewife. Yo gor binga wara say legi do expect ne dinga neka si kirgi diko togal diko pasel diko fotal. So legi leg mun nañ la o conference ga dem America, legi leg mun nga dem Senegal, legi leg mun nga dem fu neka. So henna su koku ware munuta am that opportunity for to take you all the time. Fonga ne lolu dina gonna complicate lo save or dina ko gonna ease lo. Well, I mean, say it's not about togal chicken because chicken is for na le kune kawarna muna toga de. You muno toga. Really? Kune kawarna muna togal bopam. So but remember, you are Fatu Camara from Urokan. Yes, but then that doesn't mean I have to cook for you. Hamga, especially all the time. No, if you want to eat, go get food and eat. Why man sufa kene free na mangfa? I can cook for you. Man suma keri lima don't say weekend man might talk suma ker. Man might talk suma super kanja bu talk. Some the budget can no talk suma super kanja. Sufa dimas might have suma kaldu bu neex. Man ma ko toga. Suma rare bi, I can fix it. Munna toga every day dama toga ginga fi suma ñëwé wéy yëpp lay génné parce que maa ngi si waañ bi every day démb laa fi def suma benn ci ni salmon bu toj. So xam nga loolu sa doomi la they are there, but what I'm saying is assuming sa jëkkër a ngi Gambia amul the opportunity to be traveling with you. Léegi jëkkër boobu noonu ni mu em noonu léegi mu ngi toog te mu ngi toog mu ngi lekka léegi he's going to figure it out because moom itamit I'm sure ne dina am fu mu war a dem man duma fa mun a dem xanaa moom def duma toogal gis nga problème bi I mean it should not be about jigéen bi moo fa war a nekk di toogal góor bi I mean góor gi nag moom du toogal jigéen dina wax tukulóor si I think I have to speak to her in private xanaa góor bi moom du toogal jigéen bi well góor bi daf dee tooga man personally is like comme like xam nga Gambia situation bi pour nga toga fofu do they yomba because xam nga ay kering like you why if you have your modern house nga am sa living like sa cook ak you to be fair to my ex-husband they don't talk rare man is like come like na toga English foods mun na toga like super kanja domoda why munu ma to really déedéet yéen seen toga def day sicca xanaa nga nekk safe waaye góor yi jëkkër nii si kër gi xanaa seen reer xam nga kooku def daan defi fi grill yi nii grill waa grill yooyu English food like man before like bi ma ñëwee es nii
I think in my second year, I was working dama nekon kitchen porter, then I rose beneka, chef. So Ramadan toga. So English food si munna si toga you bari. Understand? Munna toga supanak is really nice. Like suma ex jabar fi. Mom mostly dapadan ne sa toga yi moma dan genal. Mom la dan gena enjoy suma toge dan mom mu toga. So mom, it's just like togam that day toga. Why it was very rare. So man ma don't toga. Most of the time it's like because suma waje dama day toga ligay kai like in the hamga grill like you and all those things toga. Why come like benachin mom bobu mom was my problem. Munu ma toga bobu because suma toga either malo with a day toy or so that day. after the first time it was a problem. Why legi mun na ko de toga na ko neex. Why dal we almost 2 hours into the program. Legi su fekkee ne yaa ngi war a advise Barrow, naka la moo tone a new leaf. What are the basic 5 things nga foog ne la war a def? Guys, you glad to and Sulayman just send an application. Wale ne buñ wax dara bobu private la we'll talk. So that's done. Legi, well, our President Barrow say nek dem ko de wax lima de wax rek moy dafa wara let him do the right thing. It's never too late to change. But what is the right thing? What is the right thing? The right thing moy nit ñi nga xamne they are corrupt, hold them responsible. So government will take control, be there, spokesperson, I mean, make it work. Oil being a nit bo xamne na la dimbalé advisable correct. Ko xamne dina mëna xam nu muy doxé té amul ben façon interest mu ñëw mu jappalé la mu restructure sa government bi. That government needs restructuring. Lola soxla it needs because you already wax nga ne yow su la Barrow joxe the opportunity to work with him, you will not work. And similarly, maybe coach. Be fair to me. Be fair to me. Man 8 to 4 yo tamit man legi mënuma defal kenn ko lolu. Man suma téléphone bi wax na la ne biñ doon def show bi manela duma mëna ñëw use suma téléphone because every second or every minute message dara mu ngi duga. Man suma demé legi passé na pour dem talk ci office. Di ligéyal nit wax digane yalla just be fair. You can work from home. You don't need to work in the office. Wait, I can help with come here na suma dika. Why put them the hey office 7 o'clock? Man, I cannot do that. Then my dad because I will not be able to give the job my all. Man mangi am suma hale suma do me ñu America nangu ñu ñibi Gambia. Every time dama daw ñew du mangi won Gambia 2 weeks ago. Before we know it I have to come. The kids need something. Suma fi joge mangi dama suma before man dem ñu ma datal sen dates yep. Yaa ngi fi wara nekk date bi, yaa ngi fi wara nekk date bi le man naka lay demé jël liggéey. Okay, and yeah, finally, see case Yakumba bi. Gis na a lot of people ñu ngi make comment ne UDP mom lañu wara def sen flag bearer for 2021 because he is a rising star. Do you think Dabo dafa wara make way for Yakumba? Well, I think that's the man bokuma UCC party. I think that is up to the party for them to choose ndax Yakumba la wala Alaji la wala Malik la wala Kila. I think that's up to the party. Whatever decision you guide them, no, but you personally, do you think Dabo should make way for someone else? Well, again, I don't know. I hear people say that. That's not Dabo at UDP. Like I said, I am not a member of the UDP. So, how they're going to run their party? No, I am asking you personally. It's up to them. It's up to them how they want to run their party. It's up to them. So, but how about you? I'm not a member of the party. If I was a member of the party, I'll be able to tell you right now. So, whatever thing they want to do, I don't know. It's up to them. But then let them just know that election people want to make sure that they have the right candidate. Yeah, but do you think UDP would have a better chance of winning the 2021 election if they have a fresher flag bearer than that? Well, you see, I don't know because need to bring I'm the new one that could disintegrate the party. I'm the new one double and niti buga because Soko said lo mom yaga na sipati bifufu niti bari buga nenko. You get one soon India need ko that it might not work. So Lord I know one thing. And I hope ne
UDP will make the best decision. At the end of the day, it is up to them. Their Congress is coming up. Let them make the best decision. I'm a Gambian. I have a voter's card. So in the voters card, so in the registration be, I will make sure that I vote for the right candidate. King Hamne Mandina Majo Gambia for all. But that's all that I want. My PR firm is going to be open. Fatu Network will be carrying adverts from all the political parties as long as they give us. That is all that's going to be my role. I may endorse a political party. It all depends. So if I can gis na ko hamne, amna Gambia for all like Indi, I will endorse that person openly and then maybe go to 1 or 2 of their meetings. So Mama Kande, how do you see him as a politician? Well, Mama Kande is a great guy. He's a good friend. I'm not part of his party as well, but then I think what GDC had in 2016, they may not have that in 2021. I know MC Cham is not going to like this, but it looks like now everything is around. As of now, I keep saying that. I said before, the 1 week in politics is a long time, much more 12, 14 months. So it looks like right now everything is between UDP and the NPP. And NPP is because NPP is in government. They are the incumbent. That is the reason why, apart from that, you know, I think UDP as a party has some very prominent youths. They got real substance. And one of them, Moy Karamba Ture. Karamba is someone called Hamga. He is very level-headed. He's very focused. And any issue will Hamne bring a up. Karamba is not going to attack your passing. Why the Fajelsa issue be, and he would look at it Hamga segment by segment. Be pare johla alternatives. Yo so kori de daga de limo wa make no sense. So Kenen ki how mako, I've never met him. Moy Lamin Diba. Demba Manko Deglu, and he came across as someone Kamitko Hamne Dafa Am substance. You know, and he is bold, he is assertive. I'm not saying Limwa Demba si Membekering yep is true. Why Hamga need suwahe, su nyewe suwahe, Hamga dabde radiate and orabo hamne dangde gis ki personality bim am. And the kind of person he is very consistent. I can see that he's very consistent, and he is coming across to me as someone Kohamne is reliable in a way. So I think UDP, so I may few of or more of them, you know, party B did not transform and would be, you know, a party bohamne, you know, ninyi dun communarist. Because I'm got any party is not about the leader itself. Ibrahim no, UDP mom, they have people in your hamne, they're very capable. They have people in your hamne, they're highly educated. They have all of that. You see, beautiful. You know, Pata is naughty. Pata is naughty. Why I think Pata Tamil is a very, very smart guy. Bubakar Siddiq. They have a lot. No, Bubakar Siddiq. How much Bubakar Siddiq? I don't think swing party then they cross a lot. Why these are people? They are very smart. They are very smart young people. They have that. Pata. The thing I like about him is the Vladewa a lot of hamga home truths in a sarcastic way. Understand? So he knows how to play with words. Wow. Though they muna resist you. Hamga is like in a party, you need people like this. Because Hamga nitki nikuneka like lingo and nit ngarenga muna don. Then they am feelings and they react to certain things. Nitki like MB Krubali is another person called Hamne. Most of the time, very smart too. People Sabali is good. Moms, we were together at the UP. I know Sabali. I've got great respect for him. Why it's like people like MB, Lima Moy, UDP, that they have a lot for the party underneath Lo Hamne. Ninyi dun ko de ham. Understand? Personally, man, there are several times. Suma been direct that my day call siron munema sumaraka. Hamga jom di ma helal wahala man. So hamga be after damade rusta. Come like magaraka. So hamga muno na gena ne waki sumaraka. So hamga munna malu neka. Nyeme nyuma ko hamga tontu yena tontu yi.
because suma mag la understand. So we grew up to respect our elders. So danga gis ne so len agree with sa dingen muna am a very decent discussion, and this is what UDP need na people ñoo xam ne in the public when they come. Why people like Fode Jawla is like mom, instead of mu add substance to a discussion that could they jema kill. Understand? So UDP needed people like him. Then for need ñoo xam ne dañ am substance, they can argue, on the issues. They can talk persuasively, you convince, like even your is like mun nga comme li nga wax sa Fatu network bi di nga make a suggestion ne la no lii du ni fekk sa xale yu ndaw lañ waaye xen na ñoom fi ñoo gis yow gisee ko, and that way di nga ñëw dellu si fekk si leen. So a lot of people they like in UDP. Why? Because of Henderson encounters. Why? If they have 2 or 3 people like Nyom Karamba, Nyom Pata, Nyom MB, Nyom Sabali, they can bring more people on board. This is what you need. And any political party in the Gambia need the people like this. People, hamne, they can talk. Because the is like NPP, that is one of the major problems. You bury you get support NPP. Why they don't come out in the open to defend NPP? So you ahead, then they ragal, they don't come out and talk. And then most of the time when they come, then they saga. And it's not helping Barrow. Because Barrow dafa need ñoo xam ne seen xel dafa matcha, dafa need ñoo xam ne they can discuss things sensibly, they can convince people. Understand? So party bu nekk loolu la need. So ma jox la moom am na ba nga ñoom ñi dee provoque nit ñi fu nekk lañ nekk Barrow am na. At some point, I think they forgot dañ leen wax ne leen dinañ mën a noppi loo ko mel ni Fatu Camara, and it did not work. So because du beena xam nga yow koo fekk muy wax ñaata at yow mun loo wax door wax barki démba nga fa ne di nga waxal président wala government yow da ngay ñëw mun a daaxa nit ñi wax loolu mënta nekk. So I don't think it should even be about saaga nit wala silencing people. I think it should be more about jaay yéen seen agenda. Yo sa parti lan la am, yo sa parti lan lay muna def, ban difference sa parti muna def from li ñuy nekk di gis. I think it should be about that. Then su gaay doore di indi lolu, then they will attract more people. Why the moment ngay def comme suma maas gi ñun boy indi dëgër boppa man boo may indi ne ma nii la mun a mel nii foofoo dee nekk problème. Waaye boo man ok nañ dialogue nañ wax den dang ma dee am. Waaye soo indee dëgër boppa dama dee ne ok léegi nañ dem. Xam nga duma jëral na ma sax bu ma lekk bu ma naan. So I think ñoom ñëpp political parties yëpp seen nit ñi dañ war a xam loolu. It should be about trying to get people, to win people over to them. But it should not be about foog ne di nga saaga ne ñu noppi, because kenn dundalut kenn ku nekk añam la am kiram ku nekk tuuti xaalisam la am. Xam nga so xamee pare I think saaga bi lim dee def daf dee gën a tax borom dafa génn. Let's say because dégguma saaga bi ñu ne waaye Baye Sankare dafa saagoon de xawma Ibrahima Diba. And I think wow see membe caring because gisuma ko anyway degluma. I was trying to search for the video for lifin ko why munuma mota I didn't comment on lolu. Why I think demba amna ki call bim don wax mu ne ko li mota am nga saga bahut because xam nga suñ la sagé di nga gëna nga react, and him reacted, he did it very maturely. I was, to be quite honest, I was really impressed by Diba Demba. Listening to him, I listened almost halfway through the program. And no, more fun, more Aziz Bojang. The dude was just, excellent. It's always weak people with a saga. And one thing about him, he's very honest, because when he spoke about Dusano, I was expecting Henna Dinako bring down. Why with everything, wanna do Sano him defeat at do Sano contribution the model. So Hamga is like he's from the opposition. And why is he speaking so well of Dusano? So this is what we need in our politics, because that is the only way Lanini the prosperum. Why they are from different parties. Why he's been very honest with the person. Why you don't talk because Sol Mungi NPP, so dinako dekalo chinek bim deko. It's not going to help. We need people like him. It's very unfortunate. Man leena rek la de wax rek moy ñun ñep nañ leen jema ñun mi nga xamne legi parent lañ
nañ leen jéem a trial luñ mun yëpp pour yar suñ doom yi especially suñ doom yu góor yi because li ma gis si internet bi dafa doy waar góor jël jigéen bu am doomam nga jël ko saaga ko dëkkal ko fu mu dëkkut yooyu dafa métti trop moo tax suñ ma waxee rek dama leen dee tontu bu naxari ngir man leena moom xam naa ko man suma doom yi duñ musa saaga jigéen duñ musa dóor jigéen because ñoom liñ gis rek mooy jigéen dañ mun a daan seen doole jigéen dafa liggéey because it's like suma yaay lim dee wax la soo saagee yaay jàmbur man nga saaga because soo ko saagee obviously dinañ feyeeku te suñ feyeeku you know daf may naxari so obviously ñooñu saaguñ ma yow yaa ma saaga and that's it because waaw because man suma xale yi liñ gis rek mooy yaay bu dee eewu dem liggéey every day dafa nekk si computer mu ngi liggéey loo leen soxla ngeen am ko pour ñoom suñ gisee yaay dañuy foog ne yaay yëpp comme seen yaay la dafa mun a dafa buggee fi liggéey dafa lijjante pour make sure ne lu gaay soxla ñu am ko musuñoo gis góor si suma bedroom musuñoo ñëw man ñu tasee man may leen góor gi suma far la xam nga soo pour ñoom jigéen noonu la mel loolu moo nekk seen bopp parce que loolu lañ dee gis waaye man dama foog ne soo gisee otherwise loolu moo tax nga di saaga jigéen waaye soo gisee yëpp lu baax doo saaga jigéen soo xale yu góor yi daal ñu ñëpp nañ ne yar suñ doom yi si leena cheating I am totally against loolu unfortunately you know lu tax moo unfortunately waaye xam nga we had this private conversation buguma wax ñu ma déglu so you are get money bul wax de bul wax problème bi nag so xam nga am nga ñaanal balaa may dem ma ne góor yi yëpp yéen na leen yàlla musal si loolu allahumma amin waaw yàlla jàppale leen mu emale seen buti allahumma amin why the other point again is like xam nga jigéen ñi ñoomi neen nuñ dee treatante each other because dama dee seetlu si Facebook bi xam nga kii dafa ñëw live ne waaw Fatu Camara yow eewuwuloo yow xam nañ la démba bala bala so kale jóg o ñu ne waaw dama dégga diw daf ma call mu ne danga def video about me so xam nga because yooyu jigéen yaa ngi ko deflantel foog nga ne naka la leen góor yi di respecté wala nga loolu war na tax yow sa respect change pour kenn yow bu fekkee ne nit nga boo xam ne am nga respect te yow am nga home training bu baax si sa kër noo mata lu jigéen ñi defantel yow bul dem di leen disrespect yow tiyel fi nga tiye rek and that's what I believe tiyel fi nga tiye rek bul use loolu as a yardstick pour nga mun a am so jigéen yooyu what do you have to tell them well jigéen ñi moom nga ñun dañ bari affaire ñun moom noonu lañ mel ñun moom dañoo xuloo dañoo def lu nekk waaye at the end of the day we all come back to be friends so it is okay pour jigéen ñi di xasante di saagante waaye it's not okay waaye yëfi jigéen la rek it's not okay waaye ñun suñu affaire la dañoo toog rek san nama xuloo you know ut ay si sa góor bi mun loo ko am si sa góor bi nga ut ay xëj na feneen nga dem jotee benn jigéen xëj na pour nga dégga dara rek nga topp man loolu defatuma lool de kool la rek ne la dama dégga parce que man li ma dégga si suma boppa dafa bari te duy nekk digga soo moo tax suñ ñëwee ñu ne ma Sulayman Jeng mu ne yow léegi duma ko dee gëm because man suma boppa damaa dégga yoo xam ne ba damaa réer si biir fen bi ne waa anama you know it looks like yenn saa dañuy create beneen nit réplica of yow rek teg ko fële kooku doo xam sax xam nga soo jigéen ñi dañoo dégga yooyu rek ñu dégga ñu ne la kii waxal na lii nga topp ci kaw wax bi waaye at the end of the day you know it's just I think kii my Ahmed Fati I like him in a way Bena xam nga he's very eloquent may su toogee su wax xam nga dag they follow you kind of hang on to whatever he's saying daf dee mun a yaa ngi boobali de mu ngi mel ni da nga sonn I'm tired so it's like so he's very eloquent be pare xam nga he's charismatic be pare liggéeykat la so these are the type of politicians we need that could help bring about the change biñ buga because xam nga benn dafa mun a su waxee rek dang dee déglu and you would listen be pare ñeme ñuñ ko understand so I think Barrow dafa make a serious mistake bim ko génnee si nguur gi and na su ko bugutoon in the Ministry of Interior waroon na ko transfer into another ministry because it's like so seetloo lim achieve si Ministry of Interior bi
is very laudable. Okay, mom, sometimes we don't agree here and there. I think mung ma mere one couple of weeks ago. And the orna yala oriented TV. I didn't come out. Dama binda, how guys like Dama they make a lot of these rhetorical statements. So it's like most of these African proverbs. So why ninyi man suma binde rek dañ ko de jël momale ko kenen. Understand? So ñu ne ma waa lii la so am na kenn mu ne dama pour gaaruwaale la ma ne ko man duma dee gaaruwaale because man ragaluma man ki xam suma papa xam na ne man suma papa dunda na be dee ragalut moromi góoram te musuta ragal buur so man dama juddu ci bañ màgga ci bañ so man waru duma ragal damay wax nga reema ma dee waaye li ma la wax dama la koy wax so man duma dee gaaruwaale ba pare fiil naa ne as a góor duma defante comme lay jigéeni may tontu wante ak suma moromi góor waaye or na yàlla ak yenente bi binda naa statement boobu suma xel demu ci may fàtti sax sometimes waaye am na ñi xam ne comment nañ ne ñu ne may fàtti la yaa ngi waa baat may understand nga te on my grave waaw on my grave su bi ma ko doon binda suma xel demu ci may fàtti sax waaye I didn't even respond to their comments waaye moom it bi mu ko gisee gis na fa boppam mu dem react in a way boo xam ne expectuma woon ne he would do that understand nga as a politician yeah no bindu ko de daf ma inbox understand waaw so expectuma woon ne loolu understand nga waaye daf ko def in a very mature way wone woon ne waa lii moo tax ma def loolu waaye man understand naa ne loolu moo tax because nit ñaa ngi ko doon associate ak loolu waaye xam nga man is like am na benn bi ma bindee bi mu lifi noonu about Barrow election bi mu inbox ma mu ne ma noo xam nga dañ ma miscode so ma dem check loolu ma ñëw pull down loolu xam nga yu bari dama ko dee def it's like dama feel ne nit ki doo dee perfect all the time dang they make errors and when people talk to me ñu xam nga draw some attention to certain things dama dee come out and apologize understand te feel naa ne it definitely takes a stronger person pour nga ñëw accept some mistake nga apologize publicly because nit koo xam ne dafa am self ego xam nga dafa am pride in him or herself kooku du apologize or do admit even where he or she is wrong because so admit xam nga sa ego bi du la allow nga génna nga accept ne you are wrong bi nga mun a war a ñëw génna pour apologize man to me is a stronger person who can do that. Weak people don't apologize because then they feel if they apologize, then they lose strength. So to me, is a weak person that cannot accept his or her mistake and apologize for it. Stronger people do because then they have you are not perfect. So finally, to suñ audience we have taken too much of your time. Thank you so much. Yes, definitely. Di wax ñëpp rek ne leen ne jërëjëf di wax di gaay jël seen time ñu déglu ak ñu seetaan di leen wax rek ne kontaan na trop xam naa beneen time inshallah comme li ñu wax rek Gambia moom ñun ñëpp Gambien lañ let us do the right thing soo defee the right thing waruloo ragal dara ñun ñëpp we're Muslims and Christians dañ war a ragal yàlla boobu moo njëkk a jiitu den su loolu amee ba pare yàlla si boppam sax dina la óolu mu mun laa jàppale parce que Youssou Ndour sa woy na ko su ma wëccee damay torox mu ne yàlla def laa bàyyi seetaan la naan man suma jaam yi de gëmuma soo nañ leen gëm rek yàlla ñu gëm suñ boppa ñu gëm suñ liggéey loolu mooy li gën a important loolu soo ko defee doo am pour dogo ci gannaaw kenn waaye boo defutee loolu li ngay def rek mooy dangay nekk di daw rek te loolu boo ko defee yàlla loolu neexu ko so kon nañ leen def loolu saagante yi jaru ko su fekkee am nga dara loo bugg a wax nit rek wax ko waaye team ñoo xam ne yaay jàmbur because ñun ñëpp fii dañ jur dañ am ay doom buñ seet public figure lañ seen age lii lañ rek suñ yaaya leen mag nga foog ne di ñu saaga lu nekk nga wax ñu ko man suma doom yi fu mu nekk ni ñu ngi mag de dafa nekk ne bokkuñ Gambien social media lu ko mooy dinañ am ñuy xeexal de jërëjëf kooku mooy Fatu Camara founder ak CEO of Fatu Network jërëjëf pour sa time. I hope yéen ñëpp benefit ngeen a lot from this conversation jërë ngeen jëf Fatu Camara xam naa ba beneen yoon inshallah. Thank you so much for your time. Thank you. You take care. Thank you. Bye bye.